Good afternoon. Ivan, Hamotama. Another. Ivan, sir. Right. මට පේනවා දැන් තව අපේ දුවල පුතාලා එකතු වෙමින් ඉන්නවා. Now today we are going to start our maths session, English medium. හරි. අයිබෝන්. දැන් ඔයගලන්ට මෙතනින් පස්සේ අපි ප්‍රශ්න කීපයක් කරගෙන ගියාට පස්සේ තමයි මයික් එක ඔන් කරලා ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. right? ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් මෙතනින් තව ටික වෙලාවකට පස්සේ අපි session එක ටිකක් දුර ගියාට පස්සේ, right? After we complete the few questions, I will give the small time, 2-3 minutes to ask your questions, right? Right. Now today's session is math session. I can see now a lot of students are joining throughout the entire around the Sri Lanka. Some students are joined from various areas in Sri Lanka, right? Thank you very much for joining us. Then අපි මේ join the line pensala.com කියන ආයතනයේ free seminar set එකත් එක්ක අද දවසේ math seminar එක කරනවා. එතකොට grade 7 හතවසර ළමයි තමයි අද ඔක්කොමලා join වෙලා ඉන්නේ, right? English medium maths. Right. I think I already uploaded the tute to the system. I think you also downloaded and printed. Raise your hands through the system who downloaded and who printed the paper. Paper එක print කරලා තියෙන අය අතුස්සන්න බලන්න system එකේ. Raise your hands කියලා තියෙන option එකක්. ඒකෙන් අතුස්සන්න පුළුවන්. ඔයාලට කතා කරන්න බෑ අතුස්සන්න පුළුවන්. Right, who got the printout? Printout එක ගත්ත අය අතුස්සන්න බලන්න. Good. Okay. හරි. නැති අයට පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ ළඟ තියෙන soft copy එක. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ phone එකේ හරි laptop එකේ හරි computer එකේ හරි තියෙන soft copy එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ session එකේ paper එක බලාගෙන උත්තර ලියන්න. Right? Right. They have two parts. The two in the paper. Right? The first part, they have 40 questions. Right? That 40 questions, and the second part have another few questions. Then you can write the answers for the first part in the same paper. Then we'll print out එක අරගෙන තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පළවෙනි කොටසට උත්තරේ print out එකෙන් ලියන්න. Answers for the second part you can write in the separate paper. Second part එකේ උත්තර ලියනකොට full script එකක් හරි half sheet එකක් හරි control correct hari potak hari use second part, right? Tapi පටන් ගන්න යන්නේ first part එකේ. Okay. Right. Now you can see the paper in your screen. Can you see the paper? අතුස්සන්න බලන paper එක දැන් screen එකේ පේනවනේ. මම පෙන්නන paper එක first question එකේ නම් පේනවද? Raise your hands. Right. Good. හරි. දැන් අත පල්ලෙහා දාන්න. Put down your hands through the system. Right. Okay. Now put down your hands. උගලක අත පල්ලෙහා දාන්න system එකේ computer එකේ. Right? Okay. Then මෙන්න මේ ප්‍රශ්න තුන අපි කවුරු හරි ළඟ මේ ප්‍රශ්න නැත්තම් screen එක download කරගන්න පුළුවන් system එකෙන්. I think everyone know about that. Right. Okay. Now I'm going to explain a little bit about our Pensala.com, this online classes, right? They have a big advantage for you. You can refer the recordings also. Now ඔයාලට පුළුවන් මේ session එකට අද ඉන්න බැරි වෙච්ච අය යාළුවන්ට කියන recordings බලන්න. ඔයාලන්ට හෙට තියෙන session එකක මිස් වුණොත් ඒක recordings බලලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ class එකේ තියෙන special feature එක option එක තමයි ඒක. That's a big advantage. ලොකු වාසියක් තියෙනවා. ඔයාලට මොනවා හරි වෙලා කොහේ හරි ගමනක් යනවොත් ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා recordings බලලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. Right? අපි class එකකට ගිහිල්ලා කරත් මොකද වෙන්නේ? When you absent, right? When you absent,
you should write down, you can write down the note on. ඔයාලට පුළුවන් note එක විතරයි ලියාගන්න. right? note එක විතරයි ලියාගන්න පුළුවන්. සර් උගන්වන දේ නැවත බලන්න බෑ. මොකද ක්ලාස් එකේ උගන්වලා ඉවරයි. right? Then, but in here in Pensala.com, by using this facility, this online classes, you can participate, you can learn the session at any time. මට දෙපාරක් වුණත් බලන්න පුළුවන්. අපි බලනදී ඉස්සරහට කියලා දෙන්න. right? Then you can save your time. යන වෙලාව ක්ලාස් වෙන වෙලාව ඉතුරු වෙනවා. ක්ලාස් එකට සමහර කරාට ගෙවන ලොකු ෆීස් එකක් තියෙනවා නම් ඒක ඉතුරු වෙනවා. පේරන්ට්ස් ලගේ වෙලාව ඉතුරු වෙනවා. ඔයගලන්ට ගෙදරින් නම් ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. right? It's a very useful, very productive method is that now online session. The corona කාලේදී අපි online session වල පුරුදු වුණා. right? Okay, now I'm going to start the session with our first question in the tute, right? First question in the tute. Simplify bracket 15 into 3 divided by 9, right? 15 into 3 divided by 9, right? This is the method. Now look at, this is the method. Now I'm going to explain that by using my whiteboard, right? The first question. We use in that one BODMAS. Can you remember the BODMAS method? BODMAS kila method එකක් තියෙනවා. BODMAS කියලා කියන්නේ ළමයි brackets, B mean brackets, O mean off, D mean division, M mean multiplication, A mean addition, S mean subtraction. අඩු කිරීම. දැන් මේක සමහරුන්ට අවශ්‍ය නම් මේ notes ලියා ගන්න පුළුවන්. කැමති අයට මම මේ පැත්තේ දානවා ළමයි hints. මේ පැත්තේ දාන්නේ ඔයගලන්ට hints. Hints කියන්නේ මොනවද? ඔයගලන්ට short note විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්. කෙටි ක්‍රම, right? Theory part එක. ඔයගොල්ලෝ පන්ති යන්න මිස් බැරි වුණා අයට ඒ theory එකත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් අද, right? You can learn now today theory also. ගාන හදන්න බලපාන theory එක මොකක්ද? right? Okay. BODMAS මේ order එකට තමයි යන්න ඕනේ. අපි ගානක ඉස්සෙල්ලා bracket එකක් තිබ්බොත් bracket එක තමයි simplify කරන්න ඕනේ. First priority for bracket. Bracket එක ඇතුලේ තියෙන එක ඉස්සෙල්ලා simplify කරන්න. First you should simplify the brackets, right? Okay. ඒක මෙන්න මේ දෙන්නට අපි කියනවා this division and multiplication in same family. Same family, right? What's the reason for same family? එදෙන එකම පවුලේ. එකම පවුලේ අය හිටියොත් කොහොමද ගණන් හදන්නේ? දැන් මම additional question කියලා જાතියකුත් දෙනවා. මම ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ පස්සේ කියන්නේ. Right. Addition and subtraction also same family. Same family කියලා කියන්නේ යම් කිසි ගානක මේ දෙන්න විතරක් හිටියොත්. Now as example, look at addition and subtraction. 3 minus 1 plus 7, like that. Then you should go left to right. වමේ ඉඳලා දකුණට තමයි කරගෙන යන්නේ. Left to right. වමේ සිට දකුණට numbers දෙකෙන් දෙක simplify කරන්න. 3 minus 1 2. ඊට පස්සේ 7 එකට එකතු කරන්න. Then add the 7. ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. Right? Then answer is 9. Answer is 9. එක ජාති එක පවුලේ කට්ටිය හිටියොත් දැන් මේ දෙන්න එක පවුලේ. මේ දෙන්න එක පවුලේ. එක පවුලේ කට්ටිය හිටියොත් යන්නේ left to right. If you have any questions related to same family, you should go in that way, right? Okay. Now this question is 15 into 3. The first question is bracket 15 into 3, close the bracket. Then divide by 9. Divide by 9. Then they have a bracket. First simplify the bracket.
Plus bracket දෙක simplify කරන්න. Then answer is 45. 15 ඒවා 3ක් 45යි. Then divide by 9. Then divide by 9. What is the answer? 45 divided by 9 is 9 times. Now simplify these two. 9 times 5 is the answer. Then answer is 5. Answer is 5. Right. First priority for bracket BODMAS අවශ්‍යයි මේක ලියාගන්න. ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ඕන. ස්ක්‍රීන්ෂොට් අරගෙන ඔයගලන්ට ෆෝල්ඩර් සේව් කරගන්නත් පුළුවන්. එක ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා තියාගන්න. අද ඩේට් එක දාලා ළමයින්ට කැමති අයට IT දන්නවනම් කම්පියුටර් එකේ හරි ෆෝන් එකේ හරි ස්ක්‍රීන්ෂොට් අරන් maths කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදලා සේව් කරලා තියාගන්න. ඩේට් එක දාලා. ඒක උඹලට පුළුවන් පස්සේ හිට වුණත් අනිත් දවස් පස්සේ දවසක හරි refer කරන්න. Right? You can refer at any time. Right. Okay. මේ උත්තරය ආපු අය තුසන් who got this answer before I do? මම කරන්න කලින් උත්තරය ආපු අය තුසන් who got this answer before I got the answer? Right. Okay. Right. Good. Right. Now put down your hands. Yang අතපල්ලය දාන්න බලන්න. System එකෙන් අතපල්ලය දාන්න. ඔක්කොමලා. Right. Second one. Now we move to the second one. Now you can see the board with the second question in your screen. Number 2. This is number 2. Same thing. And now look at here. This question is same family. Multiplication and division. Same family. Can you see the screen? Same family. වැඩි කිරීමයි බෙදීමයි. එකම 3 into 4 divided by 8. Second one, 3 into 4 divided by 8. Divide by 8. අන්න දැන් මෙන්න වැඩි කිරීමයි බෙදීමයි. Division, multiplication. Multiplication and division. Same family. එතකොට අපි division උඩ හිටියා කියලා divide කරන්න යන්නේ නැහැ. We are not going to divide by first. Why? This is same family. එකම පවුලේ operations දෙකක් තියෙනවා. Then we apply this left to right method. Left to right method. Left to right. Left to right. Okay? Left to right method. කොහොමද අපි left to right method එක ගන්න? Right. ඉස්සෙල්ලා මේ දෙන්න simplify කරන්න. First simplify these two. 3 into 4 equal mark එකක් දාන්න ඕන ළමයි. You have to put the equal mark. 3 into 4 12. Right? 3 into 4 12. 12 divided by 8. 12 divided by 8. Right? 12 divided by 8 we can write like this. මෙහෙමත් බෙදලියන්න පුළුවන්. භාගයක් විදිහට ලියන්නත් පුළුවන්. We can write as a fraction. භාගයක් විදිහට ලියන්නත් පුළුවන්. Then you can cancel 4 times 3, 4 times 2. 3 over 2. 3 over 2 mean that's improper fraction. උඩ ලොකුයි. විෂම භාගයක් improper fraction. එක mix කරන්න. Now convert to the mix. 2 times 1. 3 දෙකෙන් බෙදන්න. දෙකේ 1යි. ඉතුරු 1යි. The answer is 1.5. 1.5. 1 over 2. Raise your hands who got that answer. ඒ උත්තරය අපේ ඉන්නවද? 1.5. මේ උත්තරය අපේ ඉන්නවද? Okay, very good. Right, okay. Now put down your hands. අතපල්ලය දාන්න හැමෝම. Right. අවශ්‍යයි ලියාගන්න ඉක්මනට. Now I move to the third question. Digital root of 4536. 4536. How we can find the digital root? කොහොමද අපි digital root එක හොයන්නේ? කියන්න බලන්න.
digital root එක හොයන්නේ කොහොමද? This is the way. Now look at. This is the question number 3. Find the digital root of 4536. Third question, right? එක අවශ්‍යයි ලියාගන්න. මම හිතන්නේ හැමෝලම ටියුට් එක තියෙනවා. නැති අය ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් අරන් තියාගන්න. ඔයාලට පස්සේ print outs ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් සිස්ටම් එකකින් ගන්නත් පුළුවන් පස්සේ. Right? Okay. Now, how we can find the digital root? Digital root means this one digit by one digit you can add together. මේ එකෙන් එක එකතු කරන්න. Right? ඔයගලගේ lucky number එක හොයන්නත් එහෙමයි. lucky number එක. අපිට කියනවා රොවින් කියලා පුතෙක් අත උස්සන් ඉන්නවා. ඒක රොවින් කියන පුතා අතපල්ලෑ දාමුකෝ අපි. Right? Okay. Now look at your lucky number. Your lucky number also you can find by this way. මේ method එකකට පුළුවන් ඔයාගේ lucky number එකත් හොයන්න. කොහමද? Do you know that? අපිට පුළුවන් lucky number එකත් හොයන්න. ඔයාගේ උපන්දිනය කිව්වොත් අද ඉපදිච්ච අය නේද? ජනවාරි 1 වෙනිදා. Who born in 1st of January. අද උපන්දිනය celebrate කරන අය කවුද ඉන්නේ මෙතන? ඉන්නවද? නැද්ද කවුරුත්? ඉන්නවද? Dinetya. Marketing join වෙලා ඉන්න අපේ Dinetya. She celebrate today. The birthday is today. Right. දැන් මෙතන 7 වසරේ ළමයෙක් ඉන්නවා කියන්නේ most of the time you're born in 2011. Am I correct? මේ ගොඩක් අය 2011 ඉපදිච්ච අයද? Right. Okay. අපි හිතමු දැන් මේ Dinetya කියන දුව she born on 2011 January 1st. January 1st. Right? දෙයාගේ lucky number එක හොයන්නේ මෙහෙමයි. මෙන්න මෙහෙමයි. කොහොමද හොයන්නේ? මෙන්න මේ ටික එකතු කරා. Add these all numbers, days and months and everything. ඒ වගේ එකත් ඔයාලට හොයන්න පුළුවන්. You can find your lucky number also. මොන බලන්න කොහොමද හොයන්නේ කියලා. Right? Now look at 2 plus 1 3, 3 plus 1 4, 4 plus 1 5, 5 plus 1 6. Right. Dinetyage lucky number එක 6. Okay. Right. That was on the December, November, October month again. October month again, birthday stina to send October. October how then? October very chilamine. Right. Then Nikin. Case the theater. Right. Okay. Now think now you born on the Melame. Right. Tavala making. Then another student born on 2011 9th අපි හිතමු එයා ඉපදුනේ 15th කියලා 15 වෙනිදා October 15. Right? Then how we can find the lucky number? Add these all values. මේ ටික එකතු කරන්න. Then 2 plus 1 3, 1 4, 4 plus 9 13, 13 plus 1 14, 14 plus 1 5 19. 19 කියලා එනවා 2 digit answer. 2 digit answer. එයාගේ උත්තරේ සංඛ්‍යා දෙකක්. ඒ දෙකත් නැවත එකතු කරන්න. Until you get the one digit. එක ඉලක්කමක් එනකන් මොකක් හරි එක තනි ඉලක්කමක් එනකන් එකතු කරන්න. Right? That is we call digital root. ඔයගොල්ලන්ගේ නම් lucky number. Right? Birthday එක ලිව්වා අවුරුද්දයි මාසෙයි දිනේ එකතු කරා 1 and 9. When you add together again 10 ඒකත් එකතු කරාම 1 plus 0 1. Right? එතකොට මේ දරුවගේ lucky number එක තමයි 1. කලින් දරුවගේ lucky number එක තමයි 6. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. You also can find your lucky number in this way. Write your year, month, day, add together until you get the one digit. තනි ඉලක්කමක් එනකම් ඒක එකතු කරන්න. Right? Oh, right. Right. දැන් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදර ඉන්න ඔක්කොලම lucky numbers හොයලා දෙන්න.
අම්මගේ තාත්තගේ ආච්චිගේ සීයාගේ අල්ලපු ගෙදර අයගේ ඔක්කොගේම ලකි නම්බර්ස් හොයලා දෙන්න පුළුවන්. අලුත් ජොබ් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන් අද ඉඳලා නිවාඩු කාලේ. නේද? Right. Okay. Hmm? Right now, the what is the in maths in our mathematical lesson, the lucky number and digital root both in same method. We can find in same method. Now add together 9 plus 3 12 plus 6 18 18. You can add those two digits. Then the digital root of this is 9. Digital root is 9. Who got this answer? Digital root as 9. Digital root as 9. Right. Okay. Now fourth question. Right. Now I'm going to the fourth question. Pigment හදමු. පිට අද පොඩ්ඩක් මේ power connection එක power cut එකක් නිසා උදේ විනාඩි 15ක් 20ක් අපිට ආයේ. පොඩ්ඩක් නැති වුණා අපි ඒක කොහමද cover කරමු අද? Right? Right. Now what is the next question? Number 4. Number 4 is find the value this division by division this decimal number 0.7357 0.7357 divide by 7 divide by 7 divide by 7 now hatem bedanna ඕන අපි බෙදන්න බලන්න ටක් ගාලා how we can divide this. How many 7 times for 0? බිංදුවට නෑ. බිංදුවයි. Decimal. For 7, 1. 7 times 1 is 7. Then no balance, 0. Then take this 3 to here. 3ට බිංදුවයි 3යි. 0, 3. Is there have any 7s for 3? 3ට තියෙනවද හතේව? නෑ. එහෙනම් මෙතනින් ගත්ත කෙනාට නැත්තම් මෙතන බිංදුවක් දාන්න. You have to put 0 in here because no any 7s for 3. 3ට හතේව නැහැ. Then you can take the next number. Next number is 5. Now 3 become 35. 35. Right? How many 7s for 35? 7 times 5 is 35. Then 35 minus 0. This point is අඩු කරාම බිංදුව. Right? Then take this 7 to here. Then මේ 7 ගන්න මෙතන. 7ට 7 එකයි. 1. Then 7 into 1 is 7. Then no balance. Then what is the answer? This is the answer. In top you can see the answer 0.1051. මේ උත්තරය අපා ඉන්නවා තුෂාන් බලන්න. Who got this answer? Any students in the system? Right. Okay, good. Right. හොඳයි. ළමයි හොඳයි නේ? Right. කොරම උත්තරය ඇවිල්ලා තියෙනවා ගොඩක් අයට. Right. Okay, who did not get this answer? Now they can write down this answer. අවශ්‍ය ඉක්මනට ලියා ගන්න. අපි ඉක්මනට ලියා ගන්න ඕනේ දැන්. මොකද ප්‍රශ්න ගොඩක් කතා කරන්න තියෙනවා. Right? First part එකේම තියෙනවා ප්‍රශ්න 40ක්. Right? වට ඕන ලකුණු දාගන්නත් පුළුවන්. මේකකට ලකුණු දෙකක් හම්බ. Right? For correct answer with the method. With the method. Method is very important. At the exam, lot of students they put the answer by your mind. හරි නිකන් හිතලා උත්තරේ දාන්න එපා. ඒක එතකොට ලකුණු අඩු වෙනවා. ලකුණු ස්ටෙප්ස් වලට ලකුණු හදලා තින්දා එක්සෑම් එකේදී මේක බෙදලා පෙන්නනකොට ලකුණු එකක් දෙනවා. උත්තරේට ලකුණු එකක් දෙනවා. එතකොට ආ උත්තරේ විතරක් දැම්මොත් වෙන කොලයක බෙදලා ඒ කොලේ ගෙදරගෙන ආවොත් උත්තරේ විතරක් දැම්මොත් මිස් දෙන්නේ එක ලකුණයි. Right? At the same your page, your answer sheet, you should mention your answers, your method there also. Right? Make a කටු වැඩ නෙමෙයි. Lot of students they think this is like a rough work. Make a ඕනේ ලිස්ට් එක පේන්න ඕනේ මම ගෙරලා ගෙදර අරන් යනවා. මිස්ටර් උත්තරේ විතරක් දෙනවා කියලා. එහෙම බෑ. Right? Then you will get the low marks. Right? This question is division question. බෙදීමේ ප්‍රශ්නයක්. ඒතකොට බෙදීමේ ප්‍රශ්නේ බෙදීම කියන එක අනිවාර්යෙන් කරලා පෙන්නන්න ඕනේ. එතන. You got it? Can you understand?
එතනම බෙදලා පෙන්නනවා right ඒක කටු වැඩක් නෙමෙයි this is not a rough work ගණන් වල ළමයි කටු වැඩ කියලා දෙයක් නැහැ අපි කටු වැඩ කියලා ලියුවට right no any rough work කියලා දෙයක් නැහැ ඔයගලන්ට හැම එකක්ම කරන හැම එකක්ම මොනවද මේ කරන හැම එකක්ම special important right කටු වැඩ පැත්තේ කටු වැඩ කියලා කරන දේ පුළුවන් නම් එතනම කරන්න yeah? That's very important right okay fifth one now we move to the fifth one right now students look at the next questions fifth one is fill in the blank 5 plus blank is 0 right to get the 0 5 should add with which value 5 should add with which value 5 plus add with which value is will get the 0 පහත් එක්ක මොකක්ද එකතු කරාමද බිඳුවෙන් which value you should add minus 5 you should add minus 5 පහත් එක්ක add කරන්න ඕනේ එයාගේ විරුද්ධ එක්කෙනා කැපිලා යන to get the 0 එකට එක කැපිලා බිඳුවක් වෙන්න නම් you should add the opposite value mean විරුද්ධ එක්කෙනාව එකතු කරන්න right then answer is 0 ඒක තේරෙන්නේ නැතුව who can understand that ඒක තේරුණා නැතුව right දැන් මම ළමයින්ට පොඩි suggestion එකක් කරනවා ඔයගලගේ පිටුවේ පොත් ඔයගල print කරපු tute එකේ අන්තිමට හිස් පිටුවක් තියෙනවා නම් ඒ පිටුවේ හරි නැත්නම් full scap එකක් හැමෝම ගන්න full scap එකක් දැන් ඔයගල කටුවෙන් මොකක් හරි පොතක් ඔක tute එකටම අමුණන්න පුළුවන් හිස් පරණ පොතකින් පිටුවක් කඩා ගන්න ඔකට පස්සේ ස්ටේප්ලර් කරන්න පුළුවන් දැන් මේ ස්ටේප්ලර් කරන්න එපා full scap එකක් හරි පොතක් තියෙනවා නම් පොතක් පරණ පොතක් I think a lot of students have all maths books or sometimes a single rule tan rule potak ගිය අවුරුද්දේ භාගයට දීපු පොතක් ඒ පොතකින් පිටුවක් අරගෙන හරිද අරගෙන අපි දැන් යනවා මෙන්න මෙහෙම වැඩක් කරන්න මොකක්ද දන්නවද Now I'm going to give you some additional questions. Additional questions. මම ඔයාලට දෙනවා අමතර ප්‍රශ්න ටිකකුත් දෙනවා. Right? අමතර ප්‍රශ්න ටිකකුත් දෙනවා දැන්. Right. Man දෙනවනේ අමතර ප්‍රශ්නයක්. To write down this question. Minus 10 add with a number you will get minus 2. Minus 2. දැන් කවුරු හරි මට මේක ඉස්තන පුරවලා දෙන්න. Please fill your answers. දැන් ඔයාලගේ අර කොලේ ලියන්න. කොලේ උඩින් ලියන්න. Full scap එකේ additional questions කියලා number 1 දාන්න so number 1 මට මේක ඉස්සර පුරවල දෙන්න අපි ටියුට් එකට අමතරව තව අලුත් ප්‍රශ්න කරනවා මට දැන් මතක් වෙන ඒවා මම දෙනවා හරිද ඒවත් important you can tell the answer right අපි දරුවන්ට පොඩි ඉඩක් දෙනවා කතා කරලා මයික් එක අන්මියුට් කරලා කැමති කෙනෙකුට පුළුවන් උත්තරේ කියන්න Plus 8. plus 8 8. right okay now answer is yes answer is plus 8 good very good මම දැක්ක සමහර ළමයි minus 8 කියලා දාලා තියෙනවා දැන් මේක minus 8 උනොත් ළමයි මෙයත් එක්ක මෙයා minus 8 උනොත් answer එක ඇවිල්ලා minus 18 minus minus එකතු වෙනවා minus 18 වෙනවා හරිද ඔන්න මේ this one you can write as a number 2 මේක ලියා ගන්න number 2 කියලා එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා කොහමද add කරන්නේ කියලා right this is number 2
minus 10 and minus 8 minus 18 minus 10 and plus 8 different symbols වෙනස් ලකුණු තිබුණොත් ලේසි ක්‍රමය තමයි subtract මේ දෙන්න අඩු කරන්න 10න් වෙනස් ලකුණුනේ අඩු කරන්න 2යි වැඩි එකේ ලකුණ දාන්න put the symbol of large number 10 ලකුයි යා minus නේ ඒතකොට අන්තර answer එකත් minus right you got it right now I am going to the sixth question right then අපි additional ප්‍රශ්න දෙකකුත් කරලා අපි දැන් යනවා sixth question sixth question is if now look at the sixth question in your tute if a equal 2 and b equal 5 answer of find the value of a to the power 3 to a to the power 3b 2 a to the power 3b right how we can find the answer of this now a is 2 b is 5 a is 2 එහෙනම් අපි කරන්නේ a ට b ට brackets දෙකක් දාලා substitute කරනවා you can substitute the values right අපිට පුළුවන් replace කරන්න replace mean අකුර වෙනුවට දීලා තියෙන value එක දාන්න right now 2 and power 3 same a is 2 b is 5 then a සහ b තැන් දෙකට අපිට දීලා තියෙන values දෙක දාන්න a කියන්නේ 2යිලු b කියන්නේ 5යිලු right a කියන තැනට a වෙනුවට දානවා 2 b වෙනුවට දානවා 5 open the bracket and put the bracket and write the values bracket දාලා ලියුවම වැඩේ ලේසි now 2 bracket without any symbol mean multiplication 2 to the power 3 is 8 දෙකේ තුනේ බලය කියන්නේ 8 2 into 2 into 2 is 8 2 into 2 into 2 is 8 දෙකේව තුනක් සමහරව 6යි කියලා දානවා වැරදි 2 into 3 is 6 දෙවරක් 3 6යි හරිද දෙකේ තුනේ බලය කියන්නේ 2 to the power 3 mean දෙක තුන් පාරක් repeat කරන්න you should repeatedly value 2 multiply you should repeatedly multiply by itself 3 times එයා එයාගෙම තුන් පාරක් වැඩි කරන්න should 2 multiply by itself 3 times right 8 2 to the power 3 is 8 now 5 මම ලේසි ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න මේ වගේ වෙලාවක මට ලේසි 2 into 5 2 into 5 කියදලම 10 10 into 8 2 into 5 10 10 into 8 is 80 answer is 80 answer is 80 right okay right make up to some 80 answer for this one sixth question is 80 right good all right now we'll move to the next one next question in the paper the seventh one right write 60 as a product of prime factors 60 as a product of prime factors එතකොට අපි කරන්නේ 60 prime numbers වලින් බෙදනවා downwards පහළට බෙදනවා right පහළට බෙදනවා ළමයින්ට board එක පේනව නේද මේ හැරේ can you see the board here right now divide by prime numbers අන්න hint එකක් මෙන්න hint එකක් එනවා what is that hint hint is what are the prime numbers කව මොනවාද prime numbers කියලා කියන්නේ right අපි දරුවෙකුට අවස්ථාව දෙමු I will give the chance to one student you can unmute now your mic and you can tell your answer what is which kind of numbers we call prime numbers කියන්න බෑ cool Have one factor. have one factor
ටිකක් හරි. Sorry? Nimansa? Yes, I didn't hear you. Two factors. Numbers which have two factors only. Oh, that's good. The numbers which have two factors. A සංඛ්‍යාවෙනි එකෙනෙ විතරයි බෙදෙන්නේ. Factors දෙක. As example, now look at 2 is a prime number. 3 is a prime number. 5 is a prime number. 7 and 11, those are prime numbers, right? Okay, you got it? Right. Now, why I say this 2, 3, 5, those are prime numbers? What's the reason? Reason is they have only two factors. මෙයාව හැදෙන්නේ එක්වරක් දෙක කියන factors දෙකෙන් විතරයි. 1 into 3, 1 into 5. අවශ්‍යයි මේක ලියන්න. 1 into 7, 1 into 7, 1 into 11. That means these numbers we can divide by 1 or itself. මේ සංඛ්‍යාව බෙදන්න පුළුවන් එකෙනුයි එයාගෙන්මයි විතරයි. වෙන කාගෙන්වත් බෙදෙන්නේ නැහැ. හරියටම exactly we can't divide by, right? Then these kind of numbers, these red color numbers 2, 3, 5, 7, 11, these are we call the prime numbers. තව ගොඩාක් තියෙනවා unlimited. ඉවරයක් නෑ ඕන තරම් ලියත. These are the basic prime numbers. මේවා තමයි basic prime. තව එකක් ලියුවොත් 13. 13 also a next prime number. එකක් prime number එකක්. Then 1 into 13 prime number. Right? If any number can have only two factors, maybe factors දෙකයි දෙන්නේ. දෙකට තියෙන factors දෙකයි. 5ට 7ට 11ට 13ට. Right. If I ask 9, is that 9 prime factor or not? 9 prime number එකද? Is that prime number or not? දැන් මම ඔයගලන්ගේ mute mic එක දෙනවා අපව. කියන්න බලන්න. 9 prime. ඔව් කියන්න. 9 prime number එකක්ද නැද්ද? No. What's the reason? Why? No. It has three factors. It has There are three factors, yes. Like this. Now look at 9 we can multiply by 1 into 9 and 3 into 3. So 9ට තියෙනවා factors 3ක්. 1 3 9 කියලා factors 3ක් තියෙනවා. Right? Right? Factors 3. ඒතර 9 prime odd number එකක්. හැබැයි prime number එකක් නෙමෙයි. 9 is not a prime number. Right? Okay. දැන් ඒ ටික ඕනනම් ලියා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට පැත්තකින්. දැන් මම මෙයාව බෙදනවා prime numbers වලින්. Now I'm going to divide by prime number. 60 is a even number. 60 කියන්නේ ඉරට්ටේ සංඛ්‍යාවක්. ඒ කියනම් පළවෙනි prime number එකෙන් බෙදන්න පුළුවන්. By divide by 2. Right? Divide by 2. Then 30. 60 දෙකෙන් බෙදුවම 30යි. Half. Right? 30 again divide by 2. 30 again divide by 2. Then what is the answer? 15. 15. Right? 15. 15 is not a prime number. Sorry, not a even number. Yeah, they can be in there. Yeah, 3 bedana pula. Divide by 3. That means liyanna dane product of prime numbers, right? Happy prime numbers tika 60 ඇතුලේ තියෙන prime numbers tika හොයා ගන්න. Right? ඒකට තමයි මේ බෙදාගන්නේ. That's the reason why we divide. Right, 15 divided by 3 is 5. 15 3 බෙදුවත් 5යි. Again we can divide by another prime number. මොකද්ද 5 බෙදන්න ගන්න පුළුවන් අපිට ඊළඟ prime number එක 5. Right? Until you get the 1 එක එනකම් බෙදන්න ඕන. Now you can write the answer like this. 60 හැදිලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික වැඩි වෙලා 2 into 2 into 3 into 5. This is the way we can represent the 60 as a product of prime numbers.
product of prime numbers. Product of prime numbers කියන ළමයි වැඩි කිරීමක් විදිහට පෙන්වනවා. වැඩි කිරීමක් විදිහට පෙන්වනවා. මේ තියෙන ගානේ ඔයගලන්ට පේනවා ඇති 60 as a product of prime factors. Prime factors. Product. Right? Okay. හරි. Then අපි additional questions කීපයක් කරා. Hints දෙකක් ලිව්වා. ප්‍රශ්න හතක් කතා කරා. Now I will give you some 2 minutes time to ask the questions related for this first 7 question. Then පළවෙනි ප්‍රශ්න හත ඇතුලේ ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් you can unmute your mic and you can ask the question. Mic එක unmute කරලා අහන්න පුළුවන්. අහන්න බලන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා. ප්‍රශ්න නැද්ද අපේ ළමයින්ට? සර් මට දෙවෙනි ගාන තේරුන්නේ. මට දෙවෙනි ගාන තේරුන්නේ. දෙවෙනි ගාන මෙහෙමයි පුතා left to right same family. මම ඉස්සෙල්ලාම කිව්වා addition multiplication and division mean same family. එකම පවුලේ දෙන්නෙක්. එතකොට අපි left to right method එක දානවා. වම් පැත්තේ තියෙන operation එක තමයි ඉස්සෙල්ලා කරන්නේ. First we simplify the left operation. පළවෙනි numbers දෙක ගන්නවා left side. 3 වරක් 4 12. ඊට පස්සේ බෙදනවා 8. 12 බෙදීම 12 divided by 8. Then I divide by 4. දැන් චක්‍රය හොඳටම පුළුවන් වෙනවා. 4 වරක් චක්‍රය දන්නවනම් ඔයා දන්නවා මෙතනට 4 ඒවා 2යි මෙතනට 4 ඒවා both values I divide by same. Now 4 ඒවා 2යි 3යි 3 divide by 2. 3 බෙදීම 2 in mixed number 1 and half. 1 and half. Right? Okay. Right. Any doubts? Sir, I can't understand the sixth question. Sixth one, right. Now, sixth question, A, they given as a value 2. Substitute කරනවා. Substitute කියන lesson එකේ තියෙනවා. මේ පාඩමේ කරන විදිය. Okay, ගාන දීලා තියෙනවා. A, we have to take as a 2 and B, we should take as a 5. A වෙනුවට 2 දාන්නලු, B වෙනුවට 5 දාන්නලු. දාලා ගාන හදන්න. Right. 2 ඉස්සරහා වෙනම 2 ඉන්නවා. Right? They have separate number 2. Then 2 into මේ මෙතන මුකුත් නැහැ කියන ළමයි මෙතන දින්නේ වැඩි කිරීම. වැඩි කිරීම multiplications. Right? 2 into 2 to the power 3 is 8. මෙතන 2 to the power 3 is 8. දෙකේව තුනක් වැඩි කරාම 8යි. 2 should multiply by itself 3 times. දෙවරක් 3 නෙමෙයි. දෙවරක් 3 6යි. 2 into 2 into 2 දෙකේ තුනේ බලය 2 to the power 3 is 8. ඊට පස්සේ 5. මේ ටික වැඩි කරාම 80 වෙනවා 80. Got it? දෙවරක් පා 10යි 10 වාටක් 80යි. 2 into 5 10 10 into 8 8. Right, okay? Right. Now shall Sir, we? excuse me. Yes, ask. Anand. Second question එකේ මම මේ ගාන හැදුවේ බොඩ් මෑස් විදියට. එතකොට මට ආව ආන්සර් 1.5. ඒක කමක් නෑ නේද? fraction method එක මට තියෙන්න ඕන. නෑ හරි 1.5 හරි. හරි. 1.5 make a 1.5 mean 1.5 decimal වලින් කිව්වොත් 1.5. ඒකත් හරි fraction විදියට කිව්වොත් 1.5. ඒකත් හරි. දෙකම හරි. Thank you, sir. Correct. Good. Alright, now we move to the next. Now I mute your mic again. අපි යන ඊළඟ ප්‍රශ්න ටික කතා කරන්න from 8th question. Right, now we'll move to the 8th question. දැන් lunch ගත්තේ නැති ළමයි ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් lunch එක ගන්න තව විනාඩි 15කින්. නේද? තව විනාඩි 15කින් 20කින් කන්න පුළුවන්. හරි? අම්මලට කියන්න උයලා නැත්තම් වහාම උයන්න කියලා ඉක්මනට එකමාර තව විනාඩි 15කින් කන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ කන්න බෑ ආපහු කන්න වෙන්නේ 5ට නැත්නම් 6ට තමයි. හරි.
Okay. කෑම එච්චර වැදගත් නැහැ නේ හැමදාම කනවනේ. අද පොඩ්ඩක් පරක් වුණාට කමන්නේ. නොවේ නැද්ද? හැමදාම කන එකනේ. ඒ වගේද ගණන් 40ක් හදාගත්තොත් second part උත් තියෙනවා. Right. Okay. Now I will move to the 8th question. Look at this, student. The 8th one. 24 and 36 have been expressed as a product of prime factors. කලින් ගාන විදිහටම බෙදලා ඒගොල්ලෝ prime factors විදිහට ලියලා තියෙනවා. Now they ask the question, find the HCF, highest common factor. Highest common factor, right? මහා පොදු ගුණාකාරය. එහෙමද? Yes. මහා පොදු සාධකය. මහා පොදු සාධකය කියලා අපි සිංහලෙන් කියනවා. මහා පොදු සාධකය. Right? Highest common factor. Right? Okay. Right. Now look at අපි ඒක ලියාගන්න බලන්න ළමයි. 24 sorry අපි මේක මකලින් first now first 7 questions done. Right. Right. Okay. Now the next one. 8th question. In 8th question, they given 24 as a prime factors, as a product of prime factors, 2 into 2 into 2 into 3. Then make a very correct. We see how 2 into 2, 4, 4 into 2, 8, 8 into 3, 24. Right? They given 36 also as a product of prime factors, right? As a product of prime factors, right? As a product of prime factors. Now they given 2 into 2 into 3 into 3. 2 into 2 into 3 into 3. දෙවරක් දෙක 4යි 4 වරක් 3 12යි 12 වරක් 3 30යි. Right, 36. Now tell me what is the meaning of highest common factor? Factors වලින් ලොකුම factor එක දෙන්නටම common. Highest mean ලොකුම. Common mean දෙන්නටම පොදු. Factor සාධකයක්. Right? එතකොට මේ විදිහට expand කරලා දුන්නොත් ඔයා බලන්න ඕනේ දෙන්න ළඟම තියෙන එකම ජාතියේ pair of numbers මොනවාද? එක ජාතියේ numbers මොනවාද? What are the common numbers, common factors for both lines in both numbers? Then represent this one group by one number. Make a group එක number එකකින් represent කරන්න. දෙකේ groups දෙකක් තියෙනවා. Then 2 into 2, 3. Now multiply these three numbers. Now multiply these three numbers. 2 into 2, 4, 4 into 3, 12. Then highest common factor is 12. Highest common factor is 12. Right? Okay. Okay, now the next one. අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට.
Write down the prime factors of 44. Prime factors of 44. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලම ලියන්න ඕනේ 44 වල right 44 වල factors ටික. First you should write the factors of 44. The ninth question, factors of 44. Then 1 into 44, 2 into 22, 4 into 11. Or තමයි multiplications. 44 හැදෙන ක්‍රම. 44 හැදෙන ක්‍රම. Right? ඔය ක්‍රම වලින් තමයි 44 හැදෙන්නේ. Right? Okay. Now, then what are the factors of 44? Those are 1, 2, 4, 11, 22, 44. Right? Those are the factors. But prime factors. මේවයින් අපි ගන්න ඕනේ prime factors විතරක්. මෙන්න මේ දෙක විතරයි prime factors. Then prime factors. Prime factors කියන්නේ 2යි 11යි විතරයි. 2යි 11යි විතරයි. ඒගොල්ලෝ අපෙන් අහලා නැහැ write down the prime factors as a product. මේ විදිහට product එකක් විදිහට ලියන්න ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ අහන්නේ what are the prime factors? මේ factors වලින් 44 factors ගොඩෙන් prime numbers මොනවාද? Right? They are only prime numbers. What are the related for prime numbers? Right? Right. Okay. Right. The next question is, අපි යමු ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. 10th one. Write down two equivalent fractions for 3 over 5. 10th question. Write down two equivalent fraction for 3 over 5. Right? Write down two equivalent fractions for 3 over 5. මේමයි කරන්න දහවෙනි ප්‍රශ්නේ. 3 over 5 you can multiply by two different numbers. Right? Two different numbers. මම මේකේ වැඩි කරනවා දෙකෙන් basic number වලින් වැඩි කරනවා. You can multiply by a easy number. You can don't multiply 7, 8, 9. ඒවා අමාරුයිනේ දෙකෙන් තුනෙන් නැත්නම් පහෙන්. Very simple. Right. Then when you multiply by 2, 3 into 2, 6, 5 into 2, 10. It's a one equivalent fraction. Equivalent කියන්නේ මේ තුනෙන් පහ. 3 over 5 ට සමාන වෙනත් භාගයක්. Equivalent fraction එකක්. මෙතන ගත්තොත් multiply 3 into 5, 15, 5 into 5, 25. Right? Then 15 over 25. Right. Okay. Right. ඒක හරි simple ප්‍රශ්නයක්. 6 වසරෙත් උඹලා කරලා තියෙනවා. මම දැන් 5 වසරෙත් කරලා තියෙනවා. Right? Shall we move to the next one? Write down 3, 5 over 8. 11th one. Kolosini ප්‍රශ්නේ. Write down 3, 5 over 8 as an improper fraction. As an improper fractions. Right? As an improper fractions. Kolosini ප්‍රශ්නේ. 3, 5 over 8. Right. 3, 5 over 8. How we convert this one to the improper fraction? Improper fraction. Improper fractions. Improper fractions, right?
Right. Make a lipa to Sanban. Who did this? You should multiply. Now, in your answer, same denominator. Same denominator. 8 into 3 making වැඩි කරලා මේ දෙක එකතු කරා. ඒ වැඩි කරලා එකතු කරා. 8 into 3 අටවරක් තුන 24යි. 24ට 5ක් එකතු කරන්න. Add 5. 24 plus 5 29. 29 over 8. මේ උත්තරය අපේ අතුස්සන් බලන්න. Raise your hands who got this for the 11th one. මේ උත්තරය අපේ 29 over 8. Right, very good. අපි යනවා දැන් 12 වෙනි ප්‍රශ්නට. Now we move to the 12th question. Right, 12th question. අවශ්‍ය ඉක්මනට ලියා ගන්න. Write the coefficient of the algebraic expression x minus 5. X over 2 minus 5. X over 2 minus 5. What is the meaning of coefficient? ළමයි කියන්න බෑ coefficient කියන්නේ මොකක්ද කියන්නේ? Right. Coefficient කියන්නේ මොකක්ද? What is the number? How many times of English letter? Now, as example, when I write 2x, 2 is the coefficient. 5a, 5 is the coefficient. Right? 1 over 3m, then 1 over 3 is the coefficient. ඉංග්‍රීසි අකුර කී පාරක් වැඩි වෙනවද? Now 2x mean x දෙපාරක් වැඩි වෙනවා. 5a mean a 5 පාරක් වැඩි වෙනවා. a 5න් වැඩි වෙනවා. ඒව 5ක්. 1 over 3m m වගේ 3න් එකක්. දැන් මෙතන මොකද්ද coefficient? What is the coefficient in here? Now we can rearrange this. X divided by 2 mean half of x. Half of the x. දැන් මට කියන්න බලන්න coefficient එක මොකක්ද ළමයි? x එක attach වෙලා තියෙන number එක මොකක්ද? How many times of x? Half. Half x. Then the answer for this is coefficient. Coefficient. Efficient is half. Coefficient is half. Coefficient is half, right? So the make a coefficient එක තමයි half, right? Okay. Now 13th one, 13 වෙනි එක. අපි බලමු 13 වෙනි එක මොකද කරන්නේ කියලා. 13 වෙනි එක. 13 වෙනි එක. 13th question is write down the fractions in ascending order. In ascending order. Right? මොනවද දීලා තියෙන fractions? 1 over 7. Right? 1 over 7. 1 over 3. 1 over 4. And 1 over 5. Right? These are the values. These are the values, right?
Right. Okay. Now, how we can select the ascending කියනවාම සමහරවිට ළමයින්ට පැටලෙනවා. ascending කියන වචනේ පටන් ගන්න A අකුරෙන්. ඒතකොට මතක තියාගන්න A to Z. A to Z. ඒ කියන්නේ පොඩි එකේ ඉඳලා ලොකු එකට. The word of ascending mean ආරෝහණ. සිංහලෙන් අපි කියනවා ආරෝහණ පිළිවෙලට. That means A to Z, small to big, small to big. පොඩි එකේ ඉඳලා ලොකු එකට. Ascending. ඒක මතක තියාගන්න A අකුරෙන්. A අකුරෙන්. Ascending. A අකුරෙන් පටන් ගන්නවා කියන්නේ මුලින් ඉඳලා අගට. Right? ඒක විරුද්ධ වචනේ මොකද්ද? What is the English word of the opposite word of the ascending? Is descending. Right? Descending. Descending කොහම D අකුරෙන්. එතකොට A අකුරෙන් A to Z නම් ඒකේ අනිත් පැත්ත මොකද්ද? Z to A. ලොකු එකේ ඉඳලා පොඩි එක. Descending mean large one to small one. ලොකු එකේ ඉඳලා පොඩි එකට. කලින් එකේ අනිත් පැත්ත. Right? Okay. Right. Okay. Now, how we select ascending? How the body make it? First, in ascending order, first we have to select the smallest one. Smallest value. What is the smallest value? Now, look at here, special features. All numerators are 1. All numerators are 1. උඩ ඔක්කොම එකම value එක තියෙනවා 1 numerator. ලවය ඇවිල්ලා එකයි. හැමෝගෙම. Right? Then how we can select the smallest one? Then who have the highest denominator? ලොකුම denominator එක තියෙන්නේ කවුද? අන්න එයා තමයි පොඩිම fraction එක. හොඳට ළමයි මේ නීතිය මතක තියාගන්න. If numerators are same, which fraction have the largest denominator? Largest denominator, that fraction is the lowest value fraction. එයා තමයි කුඩාම fraction. උඩ සමාන නම් යට ලොකුම එක්කෙනා සහිත භාගය තමයි කුඩාම භාගය. යට ලොකුම value එක ලොකුම number එක තියෙන භාගය තමයි කුඩාම භාගය. Now tell me what is the next smallest one? Next value? මෙන්න මෙයා තමයි ඊළඟට 3 4 5. Then 1/5. Then 1/4. ලොකුම එක්කෙනා කවුද? Who is the highest, the biggest fraction from this set of fractions? කවුද ලොකුම එක්කෙනා? මෙයා තමයි ලොකුම. 1/3. 1/3. Right? Okay. හරි. දැන් ප්‍රශ්න 13ක් කරා. දැන් බලමු 10 to 13 මෙයා 10 ඉඳලා 13ට ප්‍රශ්නවල ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් දැන් අහන්න. You can unmute your mic and you can ask now. ප්‍රශ්න තියෙනවා අහන්න බලන්න. Sir, Yes, ask. අහන්න. can you explain again 12th one? 12th, right. X divided by 2. X divided by 2 mean x ගෙන් භාගය. Half value of x. දැන් අපි හිතමු 10 divided by 2. 10 divided by 2 කියන්නේ 10න් භාගය. 10න් භාගය කීයද? 10 multiplied by half. 10 half. What is the answer? 5. Half. X divided by 2 mean what is the answer? X divided by 2 mean half value of x. That mean half x mean coefficient. Coefficient කියන්නේ x multiply වෙන්නේ නැත්නම් වෙන ඉංග්‍රීසි අකුරක් තිබුණොත් නම් ඒ ඉංග්‍රීසි අකුර multiply වෙන්නේ කීයද? තව විදිහකට කිව්වොත් නම් මෙතන 1x නේ 1x. 1 is impossible. එක පේන්නේ නැහැ. 1x divided by 2. Then 1 divided by 2, what is the answer? 1 divided by 2, half. Half. That is we call coefficient. Gunakara. Right? Sangunake කියලා අපි කියනවා.
අපි 5x ගත්තොත් x වගේ 5 ගුණයක්. 5 is the coefficient of x. Now minus 3y කියලා ගත්තොත් if I took minus y minus 3y then minus 3 is the coefficient of y. You got it? Okay, sir. Thank you. Right. Okay. Any other? Excuse me, sir. In Yes. 12th question, can't we get the answer as 2? Wrong. If they have a 2x, then coefficient is 2. X divided by 2, the coefficient is half. 2 and half mean total difference. You got it? Oh, yes, I got it, sir. Thank you. Okay. Any other doubts? Sorry, I can't hear you. Right. ප්‍රශ්න නැද්ද? අපි යමු එමනම් පොඩි බ්‍රේක් එකකටද. දැන් අම්මා උයලා නම් කාලා එන්න. අම්මා උයලා නැත්තම් බාගෙට නම් වෙලා තියෙන්නේ උයපු බාගේ කාලා එන්න. හරිද? Don't waste lot of time. I'll give 10 minutes break. අපි 2:05ට පටන් ගන්නවා. Okay? උගන්න පුළුවන් link එක තියෙනවා. දැන් log out වෙලා leave වෙලා ආපහු ඒ link එකෙන්ම login වෙන්න. Right? Otherwise, you can stay online and mute your mic and video. Then you can take small break, 10 minutes break, right? You can take your lunch or whatever, any snack, then quickly come back after 10 minutes. අපි හරියටම 2:05ට පටන් ගන්නවා. Okay? Right. Thank you very much. Quickly come. Right? Then we'll discuss the balanced number of questions. Right.
right. අපි දැන් ආපහු සෙෂන් එකට යමු. ඒකද ඩිස්කස් කරන්න. මම හිතන්නේ තව 10 දෙනෙක් විතර ජොයින් වෙන්න ආපහු තව. Now to celebrate who got the lunch, who had the lunch. දවල් කෑම කාපු අතු සෙල්බන්. සිස්ටම් එකෙන් අතුස්සන් සිස්ටම් එකෙන් බඩගින්න නැහැ නේද? නින්දයි දන්නේ නේද? බඩ පිටිල. කවනත් එක්ක දෙනුමිට. හොඳයි හොඳයි හරි. මොකද ගණන් ටික හදන්න ඕනේ මාත් එක්ක. Right. Okay. Right. Now, before we start the next part of this paper, I'm going to explain about some important matter about our right. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නනවා ළමයි බලා ගන්න. අපේ මේ pensala.com කියන ඉන්ස්ටිටියුට් එක හරහා ඔයගලන්ට කොහොමද ඉස්සරහට තියෙන ෆ්‍රී සෙමිනාර්ස් වල ජොයින් වෙන්නේ, රිසර්ච් රෙකෝඩින්ග්ස් කොහොමද බලන්නේ. දැන් අතුසන බලන්න මේකට already අපිත් එක්ක රෙජිස්ටර් වෙලා ඉන්න. Raise your hands who registered with us with the pensala.com. Tusan pensala.com එක register වෙලා ඉන්න කට්ටිය. System එකේ computer Zoom එකේ හතුසන Zoom එකේ හතුසන දෙයි. එහෙමනම් right. Okay. ගොඩක් දුර පුතාලා එන්නොත් register වෙලා නැහැ. දැන් මම පෙන්නන්න ඔයාලට register වෙන විදිය. ඔයගොල්ලෝ ළඟ තව phone එකක් වැඩිපුර ලැප් එකක් තව තියෙනවා නම් එකකින් පුළුවන්. දැන් මම මේ පෙන්නන විදියට ඔයාලන්ට account එකක් හදාගෙන මිස් වෙච්ච පාඩම් බලන්න. මොනගේ යාළුවන්ටත් පුළුවන් මේ link එක යවලා ඒගොල්ලන්ටත් ඒ support කරන්න පුළුවන් ඒකට ඉගෙන ගන්න lessons බලන්න කියලා. right? right. දැන් මෙන්න මේ මම ඔයාලට පෙන්නන screen එකේ Google වලට ගිහිල්ලා right? ඔයාලට පුළුවන් මේ pensala.com pensala කියලා ගහපු ගමන් එනවා. මේ විදිහට pensala කියලා ගහපු ගමන් pensala.com enter කරපුවම එනවා pensala.com. Making register, right? You can get the registration from this. You click around. Right? And this is our website. This is our website. This website is register. Phone Pensala.com. Make class recordings. Can you see here? Class recordings? Class recordings වලට ගියාම ඔයාලට පුළුවන් මේ ක්ලික් කරාම බලා ගන්න පුළුවන් අපේ තියෙන ඔක්කොම ශ්‍රේණි වල සිංහල මාධ්‍ය ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය සියලුම දේ ඊට අමතරව මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ තියෙන මෙන්න මේකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් view ගිය ගමන් වර්ෂ අවසාන සම්මන්ත්‍රණ මාලාව ක්ලික් කරාම ඔයා යනවා මෙතනට නේ මේ විදිහට එනවා නේ. Now, among our data back, base video or register register right? Click around, may Varshavas up of class recording channel. Apply now curriculum. Apply now curriculum and page work. Right, take it go to the bottom of the page. They have a join button. Join button. Already, if you were logged and you have an email address and password, methane log right? Methane log log
දැනට අපිත් එක්ක රෙජිස්ටර් වෙලා නැති අය මේ වර්ෂ අවසාන සම්මන්ත්‍රණ සෙට් එකට ගිහිල්ලා right මෙතනින් ඉඳන් අප මුලින්ම ඉස්සර වෙලා මෙතනට ගියාට පස්සේ log join ගියාට පස්සේ උගලන්ට එනවා මෙන්න මේ box එකේ sign up කියලා. අලුත් දුවල පුතාලට පුළුවන් රෙජිස්ටර් වෙලා නැත්නම් මෙතන sign up කරන්න. right sign up කියන එක ගිහුවට පස්සේ වගේ මුල් නම දාන්න පුළුවන් right කැමති නමක් දාන්න කැමති නමක් කියන වගේම මේ මුල වාක්‍යය අපි හිතමු කැමති එක දනුක last name is Rajapaksa grade එක 7 medium එක English අර පුළුවන් ඔයාගේ දනුකනම් නැත්නම් කරවගේ නමින් email address එකක් තියෙනවා නම් do you have email address for you or your parents you can enter that email address to here ඔයාගේ email address එක මෙතනට දාන්න පුළුවන් දනුකනම් දනුකට පුළුවන් දනුක එක දාන්න danuk@gmail.com කියලා එකක් තියෙනවා නම් තියෙන එක දාන්න නැත්නම් ඔයා කැමති email address එක gmail මෙන්න මේ කොටස අනිවාර්යයෙන් @gmail.com වලත් එක්ක ඔයාගේ නමත් එක්ක email කරේ email address එක ගහලා ඔයාට enter වෙන්න පුළුවන් right මෙතන ඔයා කැමති password එකක් දෙන්න ඔයාට කැමති password එකක් මතක තියෙන එකක් අපි තුමු 1 2 3 4 5 numbers හරි ඉලක්කම් හරි 6ක් තියෙනවා එතකොට ඔයාගේ phone number එකක් ඔයාලා දෙන්න 0.1 හරි කැමති නම් ඔයාගේ පාවිච්චි කරන ක්ලාස් එකට යූස් කරන්න පුළුවන් ෆෝන් නම්බර් එකක් දෙන්න. right ඔය ටික ෆිල් කරපු ගමන් ළමයි ඔයාලට පුළුවන් මේකට sign up වෙලා ඔයාලගේ account එක create කරගන්න. දැන් ඔයාගේ නමින් දැන් දනුකගේ නමින් account එකක් ඇති කරගන්න. දැන් බලන්න ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දැන් දනුකගේ නමින් අර තියෙන දනුක කියන නමින් මේ account එකක් ඇති දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේක ඇතුලේ තියෙන ඔයාගේ ශ්‍රේණිය අනුව ඔයාගේ මීඩියම් එක අනුව ඔයාලට පුළුවන් ඉස්සරහට අප්කමින් මොනවද තියෙන්නේ ඉස්සරහට මොනවද තියෙන දේවල් කියලා බලන්න right මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලන්න right ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආපහු මේ හෝම් එකට ගිහිල්ලා හෝම් කියන එකට ගිහිල්ලා ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට online classes. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ඒවා book කරගන්න. අපි තුමු ඔයාලට මෙතන පුළුවන් මෙතනට ගිහිල්ලා my bookings කියලා ඉස්සරහට තියෙන classes seminars book කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ account එක හැදුවට පස්සේ මෙන්න මේ arrow එකෙන් my bookings ගිහිල්ලා right ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ මේ තියෙන දනුක රාජපක්ෂ කියලා අපි හදපු ප්‍රොෆයිල් එක right ඒකේ තියෙනවා bookings දාන්න පුළුවන් ඔයාලට upcoming තියෙන ඒවා තිබුණොත් ඔයාලට පුළුවන් book කරන්න right ඉස්සරහට තියෙන ඒවා book කරන්න පුළුවන් history ඔයාලට class recordings වල දෙනවා class recordings අර කලින් තැනින් බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට ඔයාලන්ට මේක ඉතාම පහසුවෙන් මේක දැනගන්න පුළුවන් කොහොමද ඔපරේට් කරන්නේ ඒ ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් ඊළඟට ඔයාලට class online classes වලට යන්න ඕන නම්
මේ online classes වලට ගියා. ඔයාගේ grade එක English mediums එක select කරා. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ගුරුවරු සම්බන්ධ කරගෙන ඔයාගේ විෂයන් ටික ඒක ගන්න ඒගොල්ලන්ට ප්‍රධාන දේ ඒගොල්ලෝ account එකක් හදා ගන්න ඕනේ. account එක හදාගෙන තමයි ඊළඟට ඔයාලට මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ page එකේ telephone numbers තියෙනවා. ඒකට කතා කරන්න පුළුවන්. මම telephone number එක දෙන්නම් තව ටිකකින් ඒක ලියා ගන්න පස්සේ. Right? Then you can join and ask any doubts through the telephone hotline. Right? Okay, then we'll pull in my number one and the other. Well, you are in the other one, make a one pull up. Pensala.com, right? Pensala.com. Number, what line is it? 0117 10 96 75. Daya Anuhai. Make a Katakala on the Pulau, on the Passion, or Labunana, register Nana, comma, then Barala, Vista, right? This is the our outline. Right, okay. Very good. Now, next week, ඊළඟ සතියේ කරනකොට අපි ඔයගලන්ට fee structure එකක් කියනවා. ඔයගලන්ට මාර්තු මාසෙ ඉඳලා අලුත් ඉස්කෝලේ අලුත් grade එක පටන් ගන්නකොට පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ගෙදර ඉඳගෙන සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ 3 wheel එක පන්ති ගියොත් ඒ 3 wheel එකට දෙන ගානේ මම පුළුවන් මේ දවසේ session එක අපිත් එක්ක කරන්න. last week ඉතුරු වෙලාව ඉතුරු නේ බලන්නේ parents ලා අම්මලාට තාත්තලාට පොඩ්ඩක් ළඟ ඉන්න පුළුවන් නම් ඔයාලගේ ළඟ ඉඳගෙන මේක manage කරන්න පුළුවන් නම් මේ ක්‍රමය තමයි දැන් දෙන හොඳම effective අලදායිම තා ප්‍රයෝජනාත්මක ක්‍රමය online education දැන් ලෝකෙ ගොඩක් අය online දැන් උපාධිය degree පවා කරන්නේ online රසාවක් කරන ගමන් online කරනවා ගෙදරින් නම් අපිට පිටරට කැම්පස් එකක ඩිග්‍රී එකක් වුණා ගෙදර ලංකාවේ ඉඳලා කරන්න පුළුවන් online දැන් අපි මේ පාස්කෝලේ යන ස්කූල් ස්ටුඩන්ට්ස් ලටත් අපි ඒක හඳුන්වලා දෙනවා right එකක් දෙගොල්ලන්ටත් අපි මේක හඳුන්වලා දෙනවා right ඒ නිසා උඹලා දැන් පුරුදු වෙනවා තව ටිකක් ලොකු වුණාට පස්සේ කැම්පස් ගියාම මේ වගේ විදිහට තමයි ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ right okay now I'm going to start the next lesson දැන් අපිට කවුරු හරි අන්මියුට් කරලා කියන්න අපිට දැන් ඊළඟට කීවෙනි ප්‍රශ්නද කරන්න තියෙන ටියුට් එක 14th question. 14th 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ හරි දැන් කරමු එහෙනම් 14 වෙනි ප්‍රශ්නේ right what is the 14th question
indicate 250 days in months and days. දවස් 250ක් ඔයා months වලට හරවනවා. ඉතුරු ටික days වලට convert කරනවා. right. අපි සාමාන්‍යයෙන් ගන්නවා ළමයි 250 days මාසයකට අපි දවස් 30ක් කියලා ගත්තොත් මේක 30න් බෙදන්න. 30න් බෙදන්න. right. අපි average ගන්නේ මාසයකට දවස් 30ක් 30 days per the month. right. now this 0 to 0 cancel බිඳුවට බිඳුව කැපෙනවා 25 3න් බෙදන්න. 3කට අපි බිඳුව තියාගෙනම කරමු. හරි. අපි 30 වනේ බලන්න. බිඳුව තියාගෙනම කරමු. right. 30 8ක් 240. 240. 3කට මෙන්න මේක මතක තියාගන්න ළමයි. another hint මෙන්න hint එකක්. hint එකක් දෙනවා බලන්න. 3 into 8 24. 30 into 8 30. තව බිඳුවක් වැඩිපුර එනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? උත්තරේට බිඳුවක් එනවා. We have to add 0 to end of the 24. Then answer is 240. 3කට 24 නම් 30 වටක් ඒ 24න් ගන්න පුළුවන් 240. Then මෙතනට 80 වුණොත් 8 become also 80. 8 also become 80. 8ත් 80 වෙනවා තව බිඳුවක්. එතකොට what is answer? 2400. බිඳු දෙකක්. තව අගට තව බිඳුවක්. Then 30 times 8 is 240. 3කට 24යි 30 වටක් 240. Then balance is 10. Then this is the number of months inside the 250. 250 ඇතුලේ මාස 8ක් තියෙනවා. Balance number of days මේක තමයි ඉතුරු දවස් ගන්න. Then the answer is 8 months and 10 days. 250 30න් බෙදනවා. මේ දවස් අපි ගන්නවා මාසයකට දවස් 30යි කියලා. 31 මාසක් තියෙනවා, 29 මාස තියෙනවා, 28 මාස තියෙනවා. අපි average ගන්න ගණන් හදනකොට මාසයකට දවස් කියලා 30යි කියලා. right? We take roughly average value for months, how many days per month as a 30 days per month. Right. Right, now we are going to do this is the answer for the 14th one. The 15th one is now 15th one. The balance පාදස්වනයක ළමයි write the number of axes of symmetrical figure. මේ figure එකේ symmetrical axis කීයක් තියෙනවද? හරි. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. Symmetrical axis කියන්නේ මොකක්ද? Symmetrical axis එකක් කියලා කියන්නේ
the lines we can draw to divide that diagram for two equal parts. Then after you draw that that figure should be overlap. එකෝඩ එක ගන්නට වැටෙනවා. මේ අත්වල ඇඟිලි වල. හරියට මේ දෙකට මැදින් බෙදලා නැවුවොත් හරි මැදින් මේක expand වෙනවා. That is we call symmetrical figures. Axis of symmetry කියන්නේ figure එකක් අපි ගත්තොත් මේ duster එක මේක හරියටම දෙකට මැදින් බෙදන්න නම් අඳින්න ඕන line එක මේ line එකට මේ red pen එකට තමයි අපි කියන්නේ symmetrical axis. Right. Now look at the screen. This is the line. This is a one of line we can draw. මෙන්න මේ විදිහේ line එකක් අපිට අඳින්න පුළුවන්. Symmetrical axis එකයි මේකේ තියෙන්නේ. ඒතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති this is this left hand side, right? This left hand side. This is the left part. This is the right part. Right hand side part, right? Left right ඒ දෙපැත්තම සමානයි. ඒ රතු විරින් අපේ එකට නැවුවොත් මේක එක උඩ එක වැටෙනවා, right? Then this is the answer. This is the way we can show the diagram. Then how many number of axes of symmetry? So the answer එක වෙන්නේ answer is 1 symmetrical axis. 1 symmetrical axis. This is the answer. 1 symmetrical axis. Right? Right. Okay. The next one. Which type of angles next to the corresponding figure? Right. B කියලා කියන්නේ මේක straight line එකක්. ඔයාලට පේනවා ඇති B කියන එක straight line එකක්. Sorry, B angle. Question number A, angle B. This is straight line. Then they ask, what is the name? The name of this we call straight angle. Then we call this is straight angle. This is a straight angle, right? Now this is 90 degree. 90 degree. Right angle. Right, the type category. This is right angle. This is right angle. This is right angle, right? Okay. Right. We have to screening them pain on answers, right? Straight angle and right angles. Okay. Right. The piano 11 question. What is the next question is, name a pair of parallel lines of the given figure. Make a parallel lines. Parallel lines කියන්නේ එකට එකතු වෙන්නේ නැති ඒවා. Right? එකට එකතු වෙන්නේ නැති ඒවා. Gap is constant. Now I'll show you by a line. Look at the gap between this A and B is a fixed value. A සහ B අතර AB line එකයි DC line එක CD line එක. This gap is constant. මේ දෙක එකතු වෙන්නේ AB line එකයි. This when I draw in green color line like this. Now look at AB is in a green color line.
right? And DC also in the DC line also in the green color. Right? මේ line එක අපි කොච්චර දික් කරත් එකතු වෙන්නේ never meet. These two lines are never meet. Right? ඒක කොච්චර දික් කරත් එකතු වෙන්නේ gap is constant like a railway track, right? Rail පාරවල් දෙකක් වගේ අපේ වහල තියෙන පරාල දෙකක්. ඒ gap එක ඇදට යන්නේ කෙලින් යන්නේ. එතකොට gap is constant. Then this kind of two lines we call parallel lines. Parallel. දිග සමාන නැහැ, gap එක සමාන. Right? Normally we mention the parallel lines with arrowheads. අපි ඔය සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වගේ arrowhead එකක් දාලා තමයි mark කරන්නේ. Right? බලන්න. ඊතල හිසක් හිසක් දාන්න. එතකොට name the pair of parallel lines of the given figure. අපි parallel lines ලියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට බලන්න. AB line parallel to CD line. And AB parallel to CD. AB line and CD lines are parallel each other. That's the answer. Parallel symbol එක තමයි මේ තියෙන්නේ parallel symbol. Okay. Right. AB parallel to CD. The perimeter of a rectangular hexagon. Sorry, regular hexagon. Regular hexagon. What is the meaning of regular hexagon? Regular hexagon can. All lengths are equal. Right? Lengths are equal. The balloon hexagon. Hexagon is a පැති හතක් තියෙනවා. Right? Number of sides එක මම hint එකක් දෙන්නම් තව. Right? 5 sides now. 5 sides we call pentagon. 6 sides we call hexagon. 7 sides we call heptagon. 8 sides we call octagon. 9 sides we call nonagon. Right? Polygons. The pentagon එකෙන්දත් මේ විදිහට lines පහක්. Hexagon එකෙන්දත් මේ විදිහට. Hexagon. ඔය විදිහට පැති පහක්, හයක්, හතක් අනුව පැත්ත අනුව පැති ගාන අනුව නම වෙනස් වෙනවා. 5 sides now we call pentagon. If they have 6 sides we call hexagon. If they have 7 sides we call heptagon. If they have 8 sides we call octagon. If they have 9 sides we call nonagon. Right? We call nonagon. 10ක් තියෙනවා නම් decagon. Right? 10 මට ලියන්න දෙන්න decagon. DEC decagon.
Right, okay. Now we move to that 15th question. Sorry, 18th question. The perimeter of the regular hexagon. Regular hexagon means now 6 sides. Make it 35, right? All 6 sides are same length. Same length. Same length. 36ම එකම දිගින් යුක්තයි. Regular mean regular කිව්වම ළමයි මෙන්න මේ red color options ටික එනවා. මොනවාද options ටික? This all lengths are should be equal and this all internal angles are also should be equal. දිග සමාන වෙන්නත් ඕනේ ඇතුලේ කෝණත් සමාන වෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි දෙකම satisfy වෙනවා. තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? Those are the regular polygon. මේක pentagon වලත් තියෙන පුළුවන් regular pentagon. Regular hexagon. Regular heptagon. ඕන එකකට regular වෙන්න පුළුවන්. Right? Any polygon can become a regular polygon. ඕන එකක් regular වෙන්න පුළුවන්. Right, okay. Now the perimeter. The perimeter අපිට දීලා තියෙනවා 78. Find the length of side. Right. වටේ දිග එකතු කරාම 78. මේ දිග එකතු කරාම 78 centimeters. Then length of a side. Length of a side is equal that 78 is the all 6 sides, then divide by 6. පැති 6ම එක වගේ 6න් බෙදුවා. 6න් බෙදුවම එනවා කීයද උත්තරේ? 6 times 1 balance 18, 6 times 3. එන එක පැත්තක්. එක length එකක් 13 centimeter. 13 centimeter. Right? The total perimeter is 78 centimeter. The length of a side එක පැත්තක් 13 centimeter. Right? Because all 6 sides are equal. පැති 6ම එක වගේ regular නම් පැති 6ම එක වගේ. Right, the next one, quickly we move to the next question. Right, next question is write 64 in index notation with 4 as the base. With the 4 as the base. 16th question, 64, write the index form as a 4 as the base. හතර base එකන වෙන විදිහට 64 ලියන්න. Question number 19. Question number 19. Right? Right. එහෙනම් 64 හැදෙන්නේ හතර ඒවා කීයක් ඕනේද? 4 into 4 16. 4 into 4 16. That 16 when you multiply by another 4, 4 into 4 16, 16 into 4 is 64. අන්න 64 එනවා. හතර ඒවා තුනක් වැඩි වුණාම 64 ඒවා එනවා. 64ක් එනවා. Right? Then how many 4 times need to multiply to get 64? 3. 4 you should repeatedly multiply 3. Then 4 to the power 3. How we pronounce this? 4 to the power 3. Right? This is the answer. They asked the question like that. Write 64 in index notation with 4 as the base. With the 4 as the base. Base එක හතර. මේකට අපි කියනවා base. This is base. 4 is the base. මේකට අපි කියනවා index. අවශ්‍යයි ලියා ගන්න මේවා මතක නැත්තම්. 3 is the index. 3 is index. 4 is the base. 4 is the base. Right? Okay. Right. Good. The next one, the 17th one. Right? Now look at 17th one. අවශ්‍යයි මේක ලියා ගන්න. Write down quickly. Hurry up.
Right, next one. Now, the first arrow, now you can see in your screen the question, right? Look at the screen. The line start with here. මෙතනින් පටන් අරන් මෙතනට පැනලා තියෙනවා. බිංදුවේ ඉඳලා -4. Then jump to this direction. Positive පැත්තට එකක් පැනලා තියෙනවා. Right. Then first jump මම මේ පෙන්නන රතු පාටින් පැනපු පැනලින්ද තමයි look at here millimeter ඉඳලා මේ here to here මෙතන ඉඳලා මේ first පැනිල්ල තමයි මෙතනට එන්නේ. This is the value for here. බිංදුව ඉඳලා -4 ට පැනලා තියෙනවා. First jump from 0 to -4. Then the first value should be -4. The first value should be -4. Right. Again, blue color. මම අප blue color එකක් පෙන්නනවා ඔයගලන්ට. Positive side 5. එතන ඉඳලා positive පැත්තට මේ blue color එකෙන් පැනලා තියෙනවා. එකක් පැනලා තියෙනවා. මේ පැත්තට. Positive side 1. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. This is +1. This end point is the answer. මෙතන මෙන්න මේ end point එක තමයි answer. What is the answer? Now answer is -3. Answer is -3. Answer is -3. Raise your hands who can understand. Make it clear. Fill in the blanks by using the given number. Right? Right. Good. Very good. Right. Now put down your hands. Now I move to the next question. State whether the following expressions are true or false. මේවා හරිද වැරදිද කියලා පෙන්නනවා. Right, first one is state whether the following expressions are true or false. First one, angle between the edges of cover of a book is a static angle. Static angle. මොනවාද ළමයි static angles කියලා කියන්නේ? Right. System එකේ අත උස්සගෙන ඉන්න අත පල්ලෙහාට ගන්න. Please put down your hands. Please put down your hands. Right. Okay. Rajay, please put down your hands. Right. Okay. Now, angle between the edge of a cover of book is a static. Static angles can what are the which kind of angles? Static. But we can't change. The may duster ke may corner ke may angle එක අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. We can't change. Right? Static. Right? Right. Angle between the edges of the cover of book we can't change. පොතක මේ පොතක පිටුවක් කියලා ගත්තා. මේ පොතක cover එක කියලා ගත්තා. ඒක මේ corner එකේ angles අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. Static, stable. Static means stable. Right? සැරිසැරේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Then that's true. ඒක හරි. Static angles කියන්නේ වෙනස් වෙන්නේ නැති fixed angles. අපි ගත්තොත් එහෙම board එකක
කෝණයක angles වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මේ කෝණයක අපිට වෙනස් කරන්න බෑ. ඒක L shape 90 degree right angles we can't change. සැරෙන් සැරේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. Right? This is static. Right. The angle between the two blades of pair of scissors. කතුරක තල දෙක කතුරේ තල දෙක. Right? අපිට කියනවා මොකක්ද? Change when it is used for cutting is a dynamic angle. Dynamic කියන්නේ සැරෙන් සැරේ වෙනස් වෙනවා. Dynamic කියන එකේ තේරුම වෙනස් වෙනවා. සැරෙන් සැරේ වෙනස් වෙනවා. Right? එතන මේ කතුරෙන් අපි වැඩ කරද්දී මේ blade දෙක කතුරේ blade දෙක අතර angle එක සැරෙන් සැරේ වෙනස් වෙනවලු. It's a dynamic angles. Is it true or false? Yes, that also true. That also true. ඒකත් true. අපි කතුරෙන් වැඩ කරද්දී මෙන්න මේ තල දෙකේ කතුරේ තල දෙක අතර angle එක වෙනස් වෙනවා. That is a dynamic. Dynamic කියන්නේ සැරෙන් සැරේ වෙනස් වෙනවා. Yes, then B also true. B also true, right? The first one also true. The second one also true. Right. The next one, now you can see the answer on your screen. As A is the set of letters of the word examination. Write down the set A by writing its elements within curly brackets. Within curly brackets, right? එතකොට මෙන්න මේමයි answer එක එන්නේ. A, the elements inside the curly brackets, the letters of the word examination. Examination. Then E is the first letter, X is the second letter, A is the next letter, M is the next letter, I is the next letter. If they give the capital letters, you also follow the capital letters. ඒගොල්ලෝ capital ලකුණු නම් දීලා තියෙන්නේ. ඔයත් capital ලකුණු ලියන්න ඕනේ. Simple ලකුණු නම් දීලා තියෙන්නේ. ඔයත් ලියන්න ඕනේ simple ලකුණු. Right? Simple capital මාරු කරන්න එපා. Question එකේ තියෙන විදිහටම ගන්න. Right? Examine. දැන් ආපහු A එකක් තියෙනවා. A එක ලියන්නේ නැහැ. We can duplicate the elements in a set. Set එකක් ඇතුලේ elements ලියනකොට command දාලා එකම එක දෙපාරක් ලියන්නේ නැහැ. ඒතර A අකුර ඕනේ නැහැ. T අකුර ඕනේ. I අකුර ඕනේ නැහැ. O අකුර ඕනේ. N අකුර ආපහු ඕනේ නැහැ. එහෙනම් ඔතනින් ඉවරයි. This is the answer. Examination. These are the elements of the set A. Now you can see the answer on screen. You can copy down. Then only I can answer. Right? Right. The next question is (23rd). Write down the set presented by the given Venn diagram in terms of common property of its elements by which the elements can be clearly identified. හරි මේ P කියන set එක P කියන set එකට කියන්න පුළුවන් common නමක් කියන්නේ මොකද්ද මම ළමයින්ගේ අපි අහනවා අපි unmute කරලා දැන් ළමයින්ට පුළුවන් unmute කරලා කියන්න which kind of numbers are there මොන වගේ numbers එතන තියෙන්නේ Square numbers between 0 and 30. very good. Square numbers, right? Between
0 and 30. Right. Yes. 30ට අඩු බිංදුවට වැඩි square numbers. මොනවද square numbers කියලා කියන්නේ ළමයි? දැන් බලන්න. Right? Square numbers. The question number is 23. 23 වෙනි ප්‍රශ්න. දැන් එක වැඩි එක වෙනම square numbers, right? Square numbers. Square numbers. Katari square numbers අමතකුණා නම් ඉස්කෝලේදී මිස් වුණා නම් බලන්න. Now 1 is a square number, 4 is a square number, 9 is a square number, 16 is a square, 25, 36, 49. These are we call square numbers. Why these numbers we call square? These are equal for 1 into 1, 1 squared. 4 mean 2 into 2, 2 squared. 9 mean 3 into 3, 3 square, right? The next one, 16 had any common. 16 made with 4 into 4, 4 square. 4 is squared is 16. 5 is squared is 5 into 5. 5 squared is 25. Right? 36 can move. 6 into 6, 6 squared. 49 mean 7 into 7, 7 squared. Right? Yeah, I'm going to make a share. Right, okay, now P, the set of P23 question number, inside the curly, write the description by sentence. Sentence again, right? Okay. Now, answer is like this. Square numbers මේක ඔක්කොම square numbers දාලත් නැහැ. තියෙන්නේ එකේ ඉඳලා 25 වෙනකම් විතරයි. එතකොට අපිට කියත හැකි square numbers between 0 and 30 හරි 26 හරි දාන්න. 30 කියලා දාන්න. 0.30 අතර square numbers තමයි දීලා තියෙන්නේ. This is the answer. This is a common characteristic related for the right. Right now, question number 24. Okay, I'm in question. Any angle of magnitude greater than අනතර ළමයි චුටි වෙනසක් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් කපලා හදාගන්න. එතන මේ values දෙක චුට්ටක් print mistake එකක් වෙලා තියෙනවා. මේක උඹල කපලා හදාගන්න tut එකේ මෙන්න මෙහෙම. මේක කපා ගන්න. මේකත් කපා ගන්න. The first one displays the value
should be 180. This value should be 180 degrees, right? 180 answer එකසිය අසූවයි. Right here 360. තුන්සිය හැටයි. අංශක degrees අංශක 360. Right. Then angle magnitude greater than 180 and less than 360. Called as which angle? මේ විදිහට ප්‍රශ්න වෙනස් කරගන්න. Right. දැන් ළමයි මට කියන්න බලන්න. When we consider the angle now like this is a one side, this is 180 degree from here to here, then this is okay මේ පැත්තට ගමු. Right, north අපි උතුරු දිශාවත් එක්ක ගමු. Then here 180 degrees. If more than 180, 360. Can may පැත්තට આવොත් angle එකක් මොකක්ද අපි ඒකට කියන්නේ? That is a reflex angle. What is the name? Reflex angle. Reflex. Paravarti कोण. Reflex angle. The blank should be reflex angle. Is standard in a reflex angle. Right? Reflex angle. Right, the next one is 25th question is answer is reflex angle. 26. Select and write down the numbers which are divisible by 4. Divisible by 4. හතරෙන් බෙදෙනවද නැද්ද කියලා සංඛ්‍යාවක් කොහොමද අපි හොයන්නේ? කාටද කියන්න පුළුවන්? Who can tell? හතරෙන් බෙදෙනවද නැද්ද? මෙන්න මෙහෙමයි බලන්න. අග සංඛ්‍යා දෙක. Look at the last two digit. මේ හැම එකේම last two digit බැලුවොත් 96 and 44. අග සංඛ්‍යා දෙක බැලුවොත් 96යි 44යි හතරෙන් බෙදෙනවා. එහෙනම් එම මුළු සංඛ්‍යාවම හතරෙන් බෙදෙනවා. If the last two digit is divisible by 4, then that entire value also divisible by 4. එතකොට 96 බෙදෙනවා නම් 196ත් හතරෙන් බෙදෙනවා. 44 බෙදෙනවා නම් 344ත් බෙදෙනවා. Then these two are the answers. Select and write down. Select and write down කියලා දෙනවා. ඒතර ඔයාලා ලියන්න ඕනේ. Right? What are the answers? Now 196 and what is the other one? 344. Right? This is the answer. Right. Make it expand. Expand and write the expressions. 5 to the power 2. 5 to the power 2 කියන්නේ ළමයි පහේව දෙකක්. 5 multiplied by 5 is the 5 to the power 2. පහේව දෙකක්. X to the power 2 කියන්නේ x ඒව දෙකක්. Right? x ඒව දෙකක්. අපි මේක x අකුර අපි අකුරෙන් ලියමුකෝ.
board the question number is question number is 27. Here 27. 5 to the power 2 mean 5 into 5 x simple x. Simple x. 5 to the power 2 mean 5 into 5 x to the power 2 mean x into x. Right? Okay, now next one is 28 one. Write down the magnitude, write down the side of make a side bend, right? Please check this one. This in this the question number 28, we have to change like this, right? Write down the made kine kapana. Made kine main side, right? Side. Made name side. Write down the sides. Write down sides. Sides of angle PQR. What are the sides? This red color line is a one side. This red color line is a one side. Then the green color lines, blue color one is the other side. Blue color one is the other side. Then red color one is PQ. PQ. Then the blue color one is QR. QR. PQ and QR. These are the two sides. This is PQ and QR, right? Right, the 29th one, write down the value of reflex angle. Reflex. Reflex angle can lamai menne me kola parting mum pennana angle. Menne me angle. Menne me angle. Me thama reflex. Eko hoyanne kohomada? The entire value is 360. සම්පූර්ණ මේ වටේම ඔක්කොම එකතුව 360යි. 360යි. ඒකෙන් 120ක් අඩු කරන්න. Right? Subtract 120 from 360. Then answer is 240 degrees. 240 degrees. Right? Right, next one 30. Next one is 30th question. Write down all the factors of 27. Write down the all factors of 27. Common current. You are meeting Lamai. Write down the all factors of 27. Right? Thirtieth question, 27. 27 we can make with the multiplications of 27 into 1, 3 into 9. That's all. Then factors. 27 හදන්න පුළුවන් අපිට මේ චක්කර දෙකෙන්. එතකොට පිළිවෙලට ලිව්වොත් 1 3 9 27. These are the factors of 27, right? ඒගොල්ලෝ අහන්නේ prime factors. They didn't ask about the prime factors. They asked about the factors. ඔක්කොම factors ටික ලියන්න. Right? Then you should write the all factors. Right? Now write down Harriet.
Right. Okay. Next one is thirtieth question. Write down all factors. Right now we did. Now 31. To which decade does AD right now make what I explain lamai AD and BC. Right. Okay. Now look at think now 31st question. The date, the year of the birth of Christ. Right? Christus වහන්සේගේ ඉපදිච්ච අවුරුද්දෙන් පස්සේ අවුරුදු අපි කියනවා ඇනඩොමිනි ඇනඩොමිනි කියලා. ඇනඩොමිනි තමයි කැටි කරලා AD කියලා තියෙනවා. ඇනඩොමිනි. right? ඔයාලට පුළුවන් Google එකේ හොයන්න search කරන්න පස්සේ දැන් නෙමෙයි. Later you can find what is annual. Right. Then ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඉපදීමට කලින් අවුරුදු අපි කියනවා before Christ BC. Before Christ BC. तर ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඉපදීමෙන් පස්සේ යන අවුරුදු තමයි කැලෙන්ඩර් එක හදලා අපි යන්නේ first year second year දැන් අපි ඉන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ඉපදීමෙන් පස්සේ මොන අවුරුදුද 2023ක් ගිහින් ඉවරයි. දාදී ඉඳලා 2024 2024 can you understand? Right. Then අපි මේ ඉන්න අවුරුද්ද ගත්තොත් this is year 2024 ඇවිල්ලා මොන decade එකේද එකේද 10ක් sets මේ 2024 ඇතුළේ 10 sets කීයක් තියෙනවද කාටද කියන්න පුළුවන් කොහොමද ඒක හොයන්නේ decade එක හොයන්නේ ළමයි මෙන්න මෙහෙම බලන්න අවුරුද්දක් දුන්නොත් decade එක හොයන ලේසි ක්‍රමය තමයි 10 sets බලනකොට අග ඉලක්කම අයින් කරලා ඉතුරු ටික ගන්න. What is that? Now 2024 today this year is 2024. 2024 in which decade? මොන දශකයේද? අවුරුදු 10 set වලට බෙදුවොත් මේ කීවෙනි අවුරුදු 10 set එකද? 202යි. තව එකක් එකතු කරන්න. 203යි. මේ අග ඉලක්කම අයින් කරන්න. මේ අපි ඉන්නේ 203 වෙනි දශකයේ. තේරෙනවද මං කියන්නේ? ඒ කියන්නේ මේ 2024 10න් බෙදුවොත් එන උත්තරේ තමයි 202.4. එක දශම දෙකක් ඉස්සරහට පයි. 10 sets. right? 202.4 කියන්නේ 202 ඉවරයි. අපි දැන් ඉන්නේ මොන දශකයේද? මොන decade එකේ? 203 වෙනි දශකයේ. Can you understand? 10 sets වලට බෙදන්න. That is we call a decade. Right? දැන් අපි අපෙන් අහන ඊළඟට century. අපි ඉන්නේ මොන century එකේද? දැන් 2024 right? 2024 in which century? Century එකක්. Century. දැන් අපි ඉන්නේ මොන century එකේද කියලා century කියන්නේ CA set. CA set. අවුරුදු 100. එහෙනම් මේක 100ෙන් බෙදන්න ඕනේ. 100ෙන් බෙදනකොට ළමයි අග ඉලක්කම් දෙකම අයින් කරන්න. අග ඉලක්කම් දෙකම අයින් කරලා එකක් එකතු මේ නම් අග ඉලක්කම් දෙක අයින් කරලා මෙතන දෙකක් එකතු කරා. අපි ඉන්නේ මොන සියවසේද? 20ට එකක් එකතු කරන්න දෙන්න.
21 sievasi, 21st, this is 203rd decade, this is 21st century. Decade නම් අග ඉලක්කම අයින් කරලා එකක් මෙතනට එකතු කරනවා. Century නම් අග ඉලක්කම් දෙකම අයින් කරලා මෙතනට එකක් එකතු කරනවා. Right? Add one. Right? Right? Millennium. දැන් අපි බලනවා අපි ඉන්නේ මොන millennium එකේද? 2024. දැන් මේවා අවශ්‍ය ලියා ගන්න. මේවා hints. Right? මේ hints ගොඩේ මට ලියන්න ඉඩ නැහැ. ඒ නිසා මම මෙතන ලියන්නේ 2024. In which millennium? Millennium හැදෙන්නේ 1000 සෙට් වලින්. 1000න් 1000. 1000න් 1000. तर මේ අන්තිම නම්බර්ස් තුනම අයින් කරන්න. අයින් කරලා එකක් එකතු කරන්න ඕනේ. මිලේනියම්. මෙතනට එකක් වෙනවා. Right? Now I remove this all three numbers and add 1 to here. Then 2 become 3. Millennium ගත්තොත් මම ඉන්නේ දැන් third millennium එකේ. Third millennium. දෙකට එකක් එකතු වෙනවා. එතකොට ඒක 3 වෙනවා. Now we are in third millennium. Now we are in third millennium. මෙන්න මෙහෙම තමයි අපි අවුරුද්දකට අදාළ decade එක, century එක, millennium එක හොයන්නේ. When you find the decade, close the last digit of the year and add 1 to here. When you find the century, close the last 2 digits and add 1 to here. When you find the millennium, close all 3 digits, last 3 digits, then add 1 to here. Lazy neda? Is that easy? Lazy neda? We are going to make example and hint එකක් විදිහට. Write down. පැත්තකින් ලියන්න. අර additional question එක ලියුවත් කමක් නෑ. අර half sheet එක ලියන්න. Right, okay.
Now we'll move to that question. අපෙන් අහන ඊළඟ ප්‍රශ්නය මොකක්ද? 1961 belong to which decade? Then decade එක අහනවා අපෙන්. එතකොට අපි කරන්න ඕනේ මොකක්ද? මෙන්න මේ විදිහට decade නම් එකක් අයින් කරා. ඉස්සරහට එකක් එකතු කරමු. Decade නම් එකක් ඉස්සරහට එකතු කරමු. Last digit you have to remove and add 1 for this place. එකක් මෙතනට එකතු කරමු. Right, then answer is become 197. 197th decade. th decade. Raise your hands who can understand this. Make it to Salban system again. Right. Next question. Next question is, right, now put down your hands. Which decade and which century? Which decade and which century? Decade හොයනකොට අපි එකක් අයින් කරනවා. මෙතෙන්ට එකක් එකතු කරනවා. මෙතෙන්ට එකක් එකතු කරනවා. Then 199 become 200. එතකොට 200. Decade එක ඇවිල්ලා 200th decade. Right? Century එක, right? Century එක ගත්තොත් centuries, then you should draw a line from here. So numbers දෙකක් අයින් කළා මෙතෙන් දෙකක් එකතු කරා. Then 19 become 20th. 20th. Then decade is 20th. 20th decade, right? Sorry, century. 20th century. 20th century. Century is 20th. Decade is 200th. 200th, right? Right, okay. Quickly write down, Harya. Okay. Now next question. 33. How many books are needed to distribute among 125 students? As a catch students receive 4 books. එක්කෙනෙකුට 4 ගානේ අල්ල ගන්න 125 වෙනකොට බොට් කීයක් ඕනද කියලා. එතකොට කොහොමද අපි කරන්නේ? 125 4ෙන් වැඩි කරලා. Right? Look at here. 32. Sorry, 33 I think. Question number is 33. Yes. 125 into 4. Then answer is 500 books. Books kila clear, right? 500 books. 500 books. Right now 34. The question number 34. Simplify 4 liter and 8 milliliter. 4 liter and 88 milliliter into 8. Right. Question number 34. 4 liter and 88 milliliter into 8. The mana lamai kiyanna. Now tell me the students. In milliliter side, how many digits we can write? Milliliter. Then I'm going to unmute කරලා දෙනවා වෙලාව මට කියන්න බෑ ටක් ගාලා. Milliliter side එකේ numbers කීයක් ලියන්න පුළුවන්ද? 3ක් ලියන්න පුළුවන්. 3 digits. 3. Oh, very good. 999 වෙනකන් ලියන්න පුළුවන්.
ඉතුරු ටික තමයි ලීටර් සයිඩ් එකට එන්නේ. දැන් මෙතන දෙකක් තිබ්බා කියලා 88 කියලා මෙතන numbers දෙකකින් නවත්තන්න ඕනේ නැහැ. Milliliter sides we can go up to 999. 999 වෙනකන් යන්න. Right? Okay. Now multiply. Quickly tell me. 18 to 8 64, 6 balance. 18 to 8 64 plus 6 70. සර් ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ. Sorry. ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ. පේන්නේ නැතුව ගියාද? කොහෙන්ද බා? දැන් හරියද? ඌසේ පේන්නේ. Up or down? සර් ඌසේ කිව්වා. Phone එක off කරන්න. Screen එක ගියා. off වෙලා වගේ මට. charge එක නැද්ද? charge එක එනේ. power නෑ මේකේ. එහෙම. power තිබ්බනම් auto charge වෙනවා දෙකම. මොකක්ද ඉතින්? ඕනේ ඔව්. Redmi. ජනගණන ස්පීඩ් වැඩි වෙනවද? Right. Now, can you see the board? Then ළමයින්ට board එක පේනවද? All right. Right, okay. Now, 8 into 8, 64, 6 balance. Then 8 into 8, 64 plus 6, 70. එතන 70ම මෙතන ලියන්න පුළුවන් 70 ලියන්න පුළුවන්. මේ 7 මේ පැත්තට ගෙනියන්න ඕනේ නැහැ. Right? Then no balance. Then 8 into 4, 32. 8 into 4, 32. Then 32 liters and 704 milliliters. Right? That's the answer. Right, now number 35. The minimum make 35. Simplify 4 kilogram, 4 kilogram and 140 kilograms divide by 3.
එක අපි මෙහෙමයි කරන්නේ. Look at here. $35. Look at 4 kilogram and 140 grams. Board. 4 kilograms and 140 grams. Then divide by 3. Divide by 3. 3 times 1. Then 3 times 1 is 3. Then 1 balance. 1 balance. Right? If they have a balance in kilogram side, send to the gram side as 1,000. The kilo එකක් ඉතුරු වුණොත් ඒක gram වලට යනවා 1000 වෙලා. මොකද කිලෝ එකක් gram 1000. දෙකක් ඉතුරු වුණොත් if they have a 2 kilograms balance, then you have to send for this side as a 2000. පහක් ඉතුරු වුණොත් 5000, right? Okay, when I look at 1,140, now new value is 1,140. දැන් අපි අලුත් value එකක් ගන්නවා ඉතුරු 1000ක් දාලා එහා පැත්තට 140යි 1000යි 1140. Right? Now divide this 1,140 as a new value. As a new value. මෙයාව අලුතෙන් බෙදනවා. එකට නෑ 11ට 3වා 3යි 9යි 2 balance. Then take this 4 to here 24. 3 times 8 exactly 24. Right? දැන් මේ 1140 අලුතෙන් බෙදාගෙන යන්න gram side එකේ. එකට නෑ 11ට 3ව 3ක් 9යි 9යි 11යි 9යි ගියම 2යි. You should divide as a new value, new division, right? Right, okay. Then take this 0. A binduata, na, bindua. Then answer is 1 kilogram and 380 grams. මේ උඩ තියෙන උත්තරේ 1 kilogram and 380 grams. Right. Now 36th question, next question 36. Find the perimeter of the given rectangle. Hurry. If this is length of this rectangle is 5a, එහෙනම් මේ පැත්තත් 5a, right? Then this side also 5a, right? If this is b, breadth එක width එක b නම් මේ පැත්තත් b, right? Then how we find the perimeter? Perimeter ගන්න නම් 5a ව දෙකම එකතු කරන්න ඕනේ, right? 5a ව දෙකම එකතු කරන්න ඕනේ. Perimeter equal 5a plus 5a plus
B and another B. 5 eva 2යි, B eva 2යි. Then answer is equal to 5A and 5A 10A plus B and B 2B. Then answer is 5A and 2B. This is the answer. Can you see the screen? That is the answer. Right? Right. The next question is 37 is 3x plus 5 equal 27. 27. Right? අපි ඒක ළමයි චූටි වෙනසක් කරනවා 27 නෙමෙයි 29 වෙන්නේ. 27 should be 29. It's a printing mistake. 29. Right? 29. Then how we find the answer for this kind of questions? Plus 5. To remove the plus 5, then you should add minus 5 for both sides. Plus 5 ayin karla x hoyanna nan you should minus 5 දාන්න. Then plus 5 to minus 5 cancel. Then this side balance, the term is 3x. This side become 24. 29 පහක් ගියාම මේ පැත්තේ 24 වෙනවා. මේ පැත්තේ 3x ඉතුරු වෙනවා. Then කවදාද කරනවා 5 remove. දැන් මට ඕනේ x හොයන්න. I need to find x. දැන් මට ඕනේ x හොයා ගන්න. එහෙනම් දැන් කවදාද අයින් කරනවා? 3 times. 3 වරක් අයින් කරනවා. 3 වරක් කොහොමද අයින් කරන්නේ? 3 වරක් කොහොමද අයින් කරන්නේ? කියන බලන්න ළමයි. Multiplication 3, then වැඩි කිරීමේ 3 අයින් කරන්නේ කොහොමද? Divide by 3. Divide both sides by 3. 3 to 3 cancel. 24 divided by 3. Right? Okay. Right. Then I erase this. 28, so 38. අපි ඉන්න අන්තිම ප්‍රශ්න තුනේ first part. දැන් ළමයි හැමෝම මාත් එක්ක අන්තිම වෙනකන් ඉන්න ඕනේ. අන්තිමට ලොකු පණිවිඩයක් තියෙනවාද කියන්නේ? Important news එකක්. I will tell you at the end of the session, right? Right, now perimeter of this 38. The perimeter of this also same thing. Make it perimeter අපිට ගන්න පුළුවන් කොහොමද? Perimeter equal 2x plus y plus 2. ඔච්චරයි. There are no any like terms. එක જાතිය කවුරුත් නැහැ. 2x එක add වෙන්න කවුරුත් නැහැ. When no any like terms. No any other terms with x. No any other terms with y. Right? Then ඔක්කොම එක එකක් වෙනස්. Different families. We call unlike terms. ඒකට අපි කියන unlike terms. ඒ නිසා අර කලින් එකේ වගේ 5a 10a වෙන්නේ නැහැ. This is the final answer. Right, 39. Nimal says that rhombus is not a regular polygon. It's a true, is it a true statement? Give your reason. Right. Rhombus එක regular polygon එකක් නෙමෙයි. It's not a regular polygon. දැන් මම ඔයගලන්ට unmute කරලා උත්තර දෙන්න පුළුවන් කියන්න බලන්න. Is that true or false? ඒක හරිද වැරදිද? Is that true or false? Nimal says that rhombus is not a regular polygon. Rhombus එක regular polygon එකක් නෙමෙයි. Rhombus කියන්නේ මොන වගේ එකක්ද ළමයි? Right, 39. Rhombus කියන්නේ square එක
all four sides are equal. Square එක ඇද කරාම සමචතුරස්‍රය ඇද කරාම එන්නේ rhombus. මේක regular polygon එකක්ද නැද්ද? Is it regular polygon or not? දැන් unmute කරලා උත්තර දෙන්න පුළුවන්. Is this regular? No. Is this correct or wrong? No. No, why? This is false. Now, according to say No. wrong. Then why you say wrong? I make a වැරදි. හතර පැති හතරම සමානයිනේ. The regular no. It has no. Regular mean what? Regular polygon කියන්නේ මොකක්ද? What? All sides should be in the same length and all internal angles also should be the same value. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන මේ angles දෙක acute 90ට වඩා අඩුයි පොඩි සුළු කෝණ දෙකක්. This is obtuse මේක 90ට වඩා වැඩි. Can you understand? This is acute 90ට වඩා අඩුයි සුළු කෝණ දෙකක් green color රතු පාට එක red color ones are obtuse 90ට වඩා වැඩි. Then internal angles are different angles. Then that is not a regular polygon. Then the statement of Nimal is correct. The statement is true. Right? Then අපි ලියමු reason. දැන් මම කියනකොට ලියාගන්න එකේ උත්තරේ. When I read, that's a small sentence. ඒ sentence එක මම කියනකොට ලියාගන්නවා. Right? Internal angles of a rhombus. Yeah, internal angle of a rhombus. මම බෝඩ් එකේ දාන්නද සමහර දුරට ඇහෙන්න වෙන්නත් පුළුවන්. ලියා ගන්නකො මේ. Internal angles of a rhombus are not in same magnitude. Magnitude can be විශාලත්වය. Not in same magnitude. Internal angles of a rhombus are not in the same magnitude. Right? Not in the same magnitude. Then rhombus is not a regular polygon. Not a regular polygon. Not a regular polygon. Not a regular polygon. Right? Okay. It's not a regular polygon. Right. Now we move to the last question of the paper, first part. Find the radius of circle with 4.2 is the diameter. Right. Now look at last question. Last question for me, 4.2 is the diameter. Diameter is what? What the diameter කියලා කියන්නේ? When I draw a circle, this is the diameter. Diameter. Right? What is the line when you draw through the center? My center point and take a diameter. Now diameter is 4.2 centimeter. Diameter is 4.2. Now they ask radius. Radius means this green color line. Radius. How we find the radius from diameter? Radius can area.
අරය කොහොමද වන්නේ? විස්කම්බයෙන් diameter. Diameter mean විස්කම්බය. සමහරුන්ට ඉංග්‍රීසි වචන සිංහල වචන ඕන නම් ලියා ගන්න පුළුවන්. පේපර් එකේ ටියුට් එකේ අදාළ වචන වලින් ලියා ගන්න පුළුවන්. Radius අරය සමානයි diameter divide by 2. Diameter එක දෙකෙන් බෙදුවා නම් හරි. That means 4.2 divide by 2. 4.2 දැන් ළමයි කියන 42න් භාගය කීයද කියලා මම අන්මියුට් කරන්න chance එකක් දෙන්නම් කියන්න බලන්න. Right. 42න් භාගය කීයද? Half value of 42. General නේ සාමාන්‍ය දැනීමෙන් බෙදන්න නැතුව කියන්නේ. භාගයක්. 42න් භාගයක්. කො නැන්ද කවුරුත් අපේ ළමයි. 21. 21. එහෙනම් 4.2 වලින් භාගය. 2.1. 21ම තමයි මෙතන දශම දෙකක් නම් මෙතනත් දශම. Then answer is 2.1. Right, okay. We are going to 40th question. That is the 40th. Right. Then the first part take ivarai. We complete the first part. Next day, ඊළඟ දවසේ අපි කරනවා second part එක, right? ඊළඟ දවසේ අපි කරනවා second part එක. දැන් ඔයගලගේ ඊළඟ maths seminar එක තියෙන ළමයි ඔයගලගේ schedule එක බැලුවොත් ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා grade 7 ජනවාරි 15 තියෙනවා අපිට තව seminar එකක් maths seminar එකක්. ඒකෙදි අපි second part එක discuss කරමු. Right? Okay. The 15th of January we'll do the second seminar, maths seminar. ලියලා තියාගන්න. ජනවාරි 15. Same time නෑ ජනවාරි 15 අපිට රෑ තියෙන්නේ. හවස 4 ඉඳලා 8 වෙනකම්. right? හවස 4 මේ වෙලාවට තමයි පටන් ගන්න. right? okay right. දැන් මම ඔයගලන්ට අන්මියුට් කරන්න chance එක දීලා තියෙනවා. දැන් ළමයින් කියන්න බලන්න මේ අද session එකෙන් ඔයාලට අලුත් දේවල් ඉගෙන ගත්තද? පරණ දේවල් මතක් වුණාද? Did you learn something? මොනවාද අලුත් දේවල් හම්බුණාද? practice එක ලැබුණාද? Is this seminar is helpful for you? මේ seminar එක ඔයාලට වැදගත් වුණාද? ගණිතේ පරණය මතක්. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. Yes, sir. හරි. Okay. Yes, sir. දැන් ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕන වැඩක් තියෙනවා මම කිව්වා පණිවිඩයක් තියෙනවා කියලා. දැන් අපේ මේකේ ඉන්න ළමයි අද 40ක් හිටියා 45ක් හිටියා. ඊට කලින් අර ලයිට් යන්න කලින් 80ක් හිටියා. right? අපි මේ ඉන්න ළමයි ගාන ඔයගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් මේ පණිවිඩය දෙන්න මේ නිවාඩු කාලේ සෙමිනාර් එකක් කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ ටච් එකේ තියාගන්න කියන සබ්ජෙක්ට් එක නැත්තම් තර්ඩ් ටර්ම් එකපාරට ලකුණු අඩු වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ නිවාඩුවෙන් පස්සේ එකපාර එක්සෑම් එක ලියන්න නැත. ඒ නිසා මේ මැසේජ් එක යවන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මේ ඔයගොල්ලෝ group එකට WhatsApp group එකට ඇඩ් වෙලා ඉන්නේ නැතුස. who in a WhatsApp group? message එක link එක WhatsApp group එකෙන් ආපු අය අතුස. යාළුවන්ට කියන්නේ group එකට ඇඩ් වෙන්න කියලා. හරිද? ඇඩ් වෙලා ඔක්කොම seminar full entire all syllabus all subjects we can right? අපි මේ හැම syllabus එකම දැන් හැම සබ්ජෙක්ට් එකම කරනවා ඉස්සරහට right ඔයගලන්ට යාළුවන්ට පුළුවන් මේකට ඉන්වයිට් කරලා එංගලන්ට උදව් කරන්න right දැන් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ළමයි ගොඩක් සපෝටිව් ළමයි ඉන්නේ යාළුවන්ට උදව් කරනවා අපි දැකලා තියෙනවා සිංහල මීඩියම් ළමයින්ට වඩා right then අපි මේ සෙමිනාර්ස් ටික ඉවර වෙලා ඔයගලගේ grade 8 වැඩ the grade 8 new textbook will start from the first week of March. March වල first week එකේම අපි පටන් ගන්නවා
ඔයාලගේ grade 8 වැඩ. ඒ වගේම ටියුට් වෙනවා ඔයාලන්ට. ඊළඟට බෝඩ් එකේ අපි ගණන් හදනවා. දැන් ඔයාලට මම පොඩි ෆිල්ම් එකක් පෙන්නන්න. ඉතින් අද මේ මට ස්මාර්ට් බෝඩ් එක හම්බුන්නේ නැහැ. Next week I'll show you the small film. විනාඩි 10ක පොඩි ෆිල්ම් එකක් බලන්න පුළුවන්. ඒක අද අපි white board එක නිසා බලන්න බැරි වුණා. Right. Okay. Then raise now. Okay. Now I think you are. Raise your hands who satisfied about today's session. Other people they will තේරෙනවා. හොඳට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. Raise your hands who can understand the today's session. Other session එක තේරුණා යතුසන්. Ah, right. Okay. දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කලින් කියපු විදිහට ඔයගොල්ලෝ අර මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා log වෙලා ප්‍රොෆයිල් එකක් හදලා right recordings බලන්න try කරන්න මොනවාට තිබුණත් අර hotline එකට call එකක් දෙන්න right මේක තමයි hotline එක මම ඔයාලට hotline එක පෙන්නන්නම් number එක පේන්නේ නැති දැන් පේනවද number එක can you see the number අවශ්‍යයි right okay thank you very much have a nice day we'll meet again on the January 15th with the Have a nice day, sir. Have a nice day, sir. have a, I mean, Have a nice day. Happy New Year. right. Good evening. We'll meet again on January 15th. Good evening, sir. Good evening, sir. Right, right, okay. Thank you very much. Bye. Have a nice day, sir.